מקדישים את מירב זמננו, מאמצינו ושנותינו לטפל, לחקור, לפתח שירותים ומדיניות עבור אנשים המתמודדים עם בעיות נפשיות או התמכרויות. בפועל אבל, מבלי שתמיד היינו מודעים לכך, הרבה מהאנשים אלו, הרבה יותר מאשר שכנראה הבנו ושאנחנו תופסים, שלהם ניסינו לעזור, התמודדו עם שני האתגרים האלו, בריאות הנפש והתמכרויות. שתי תופעות אלו, תופעות נפשית והתמכרות, הן כה שכיחות, כואבות, ובו זמנית לא מדוברות, מוסתרות ומלוות בהסתרה ובושה. העמדות החברתיות תכופות סטיגמטיות ומכתימות את האדם כמו גם את משפחתו וסביבתו ומאיצות תהליכי הדרה, בדידות, אפליה וחיים בשולי החברה. כאילו לא די בכך, לא הייתה גם הכרה מספיקה בהיקף ושכיחות תופעת התחלואה הכפולה, שאנחנו נשמע על זה יותר היום ובמיוחד בהרצאה של קים יוזר. אנשים המתמודדים עם קושי נפשי והתמכרות. אכן במיוחד קשה היה מצבם של אלו שפנו לעזרה, הידפקו על דלתות מסגרות בריאות הנפש רק כדי לשמוע, קודם כל תלכו לגמילה ותחזרו אלינו שתהיו נקיים. או לחילופין, פנו לרווחה כדי לשמוע, תטפלו קודם בבעיות הנפשיות ואז תבואו. אדם אחד מתמודד עם שתי הפרעות שונות ורבוריות סטיגמה, נופל בין הכיסאות. במהלך הרפורמה ב-2015 פוספסה הזדמנות פז ואנשים עם תחלואה כפולה המשיכו להיות מודרים ובאחריות ביטוחית ישירה של משרד הבריאות. כך הונצח פיצול בין בריאות הנפש לבין התמכרויות במקום לראות את האדם כשלם. ב-2022 החליטה ועדת רידניק של משרד הבריאות לצאת למבחני תמיכה של 3 שנים שהתמחו בפיתוח שירותים והכשרת צוותים של קופות החולים לטפל בהתמכרויות ובכלל זה גם בתחלואה כפולה. מדובר בהזדמנות להחדיר את הטיפול בהתמכרויות למערכת בריאות הנפש הכללית. מכאן הצורך לדבר ולהכיר את הגישות המבוססות לטיפול בהתמכרויות ותחלואה כפולה ואופן פיתוח שירותים. במהות של הגישה האינטגרטיבית לטיפול בתחלואה כפולה, מה שנקרא an integrated approach to treating co-occurring disorders, היא שאין את ההתערבויות יש לבנות וליישם מתוך הבנה עמוקה של ההשפעות ההדדיות בין ההפרעה הנפשית וההתמכרות. מדובר באתגר משמעותי ולא פשוט, ויחד עם זאת חשוב ביותר. המיקוד באדם כשלם והניסיון לתמוך באופן אינטגרטיבי במאמציו להתמודד עם שני קשיים אלו ולהתקדם בתהליך ההחלמה שלו. היום נתמקד בדיוק בנושאים אלו ונלמד מאחד מהמובילים בעולם בתחום, פרופסור קים יוזר מאוניברסיטת בוסטון, וממומחה בעל מוניטין בינלאומי שמוביל את הנושא בארץ, פרופסור שאולי לב רן. לפני שאני מזמין אותם לבמה, אני רוצה להודות למספר אנשים שעמלו רבות, והרבה בזכותם אנחנו כאן עכשיו. מהמרכז הישראלי התמכרויות, לאביטל פרידמן, מנהלת הקמפוס, אבי זיו שמרכז את תחום התחלואה הכפולה, דנה אייזנברג מצוות הקמפוס, וליאורה אחראי תפעול. מאלסם דוקטור איתי בסר, ממשרד הבריאות דוקטור פאולה רושקה, ומהרשות למלחמה בסמים מר חגי ברוש, ואחרון חביב מהאוניברסיטת חיפה כאן, תודה מיוחדת לשירלי, דוברת, פנינית, איגור, רפי, דקלה, טלי ואורית שעמלו על הצלחתו של יום עיון זה. אני רוצה להזמין לבמה את פרופסור שאולי לב רן, מייסד ומנהל אקדמי של המרכז הישראלי להתמכרויות. תודה רבה. טוב, תודה דיוויד. אני מציע שכל אחד יתקשר ל10 חברים ויגיד להם להגיע, כי יש מספיק מקומות פנויים. ואולי אחר כך תרצו להצטופף כדי לשבת קרוב. אז א', תודה לדיוויד, היזם מבטן ומלידה, וצריך להגיד גם מי שיזם את היום הזה.
דיוויד הזכיר את ועדת רידניק, ובאוקטובר 2022 נפל דבר בישראל. משרד הבריאות, יחד עם משרד האוצר, תקצבו ב250 מיליארד שקל, שאין לי מושג כמה זה, אבל זה תמיד נשמע לי המון, תקצבו 3 שנים של מבחני תמיכה, כדי לבחון את העברת הטיפול בהתמכרויות לקופות החולים. עכשיו אנחנו מדינה שבעוד שבוע בערך חוגגת יום העצמאות, ומערכת הבריאות בישראל היא באמת לתפארת מדינתנו. גם מערכת בריאות הנפש, על אף הקשיים המשמעותיים שלה בקופות החולים, בגלל תת תקצוב ותת תקנון, מבחינת הגישות הטיפוליות, היא גם לתפארת מדינתנו. בתחום תחלואה כפולה ובתחום ההתמכרויות זה לא היה המצב במשך הרבה שנים, ונוצרה כאן הזדמנות פז. אנחנו מדינה שאני פתאום קולט שלא יפה להגיד את זה יום אחרי יום השואה, אבל שאנחנו רגילים לבנות טלאי על טלאי, שכבה על שכבה. פעם ראשונה יש לנו כאן הזדמנות לבנות מערכת לטיפול בהתמכרויות ותחלואה כפולה בצורה מאורגנת ומסודרת. פעם ראשונה יש הזדמנות לתכנן שירותי בריאות, לתכנן גישות טיפוליות, לתכנן מהלכים במערכת הבריאות ובקופות חולים, ורק אז להוציא אותם לפועל. אני לא זוכר מתי קרה דבר כזה. למזלנו, אנחנו לא צריכים להמציא את הגלגל מחדש, ממש לא. יש גלגל שכבר נוסע עשרות בשנים במדינות שונות בעולם, ומי שעומד לעלות על הבמה עוד מעט, עד כמה שהוא ענב וצנוע, הוא אחד מאלה שהמציאו את הגלגל. אנחנו משתמשים הרבה פעמים בביטוי, ההוא שכתב את הספר, קים כתב את הספר. קים ליטרלי כתב את הספר, ליטרלי, ואני נרגש כרגע כי הוא הביא לי עותק שהיה שייך לאימו, זיכרונה לברכה, זה באמת מרגש אותי. אני נתקעתי בספר הזה, אגב, 2 אחרי שהוא יצא, הייתי באמצע התמחות בפסיכיאטריה, יושבת כאן דוקטור אביבה וולף, שאנחנו פחות או יותר באותו דור, שהסתכלנו אז ימינה ושמאלה ואמרנו, מאיפה נלמד על תחלואה כפולה? והתשובה הייתה, לא היה הרבה מאיפה, היה צריך לחפש. זה היה 2 אחרי שהספר הזה יצא, הוא היה התנ"ך עבורי והוא ממשיך להיות התנ"ך עבורי, מ-2003 ועד היום הספר הטוב ביותר שאני מכיר בתחום, ויש לנו הרבה מאוד מזל שקים נמצא איתנו היום. ולצד זה כולנו מבינים שאי אפשר לקחת דברים מהצד השני של האוקיינוס ורק לעשות להם copy-paste. זה לא עובד ככה. לא עובד ככה תרבותית, לא עובד ככה טיפולית ולא עובד ככה במערכות בריאות. אנחנו צריכים לגייר, אנחנו צריכים להתאים, אנחנו צריכים לא רק לתרגם במובן השפתי, אנחנו צריכים לתרגם במובן המהותי. לכן יש לנו את החלק השני של היום, שלצערי הרב, איתי בסר יור אילסם, שולח את התנצלותו, הוא לא יוכל להגיע, אבל דוקטור פאולה רושקה שמנהלת את המחלקה לטיפול בהתמכרויות במשרד הבריאות תהיה כאן, וחגי ברוש שמנהל את תחום הטיפול והשיקום ברשות למלחמה בסמים יהיה כאן, ואבי זיו שמנהלת את תחום התחלואה הכפולה במרכז הישראלי להתמכרויות תהיה כאן, ובתיה לייטנר שמנהלת את תחום השיקום במשרד הבריאות וסגנית מנהל האגף לבריאות הנפש יהיו כאן, וכל אלה יעזרו לנו לקחת את מה שאנחנו שומעים בחצי הראשון של היום, שזה הידע הקליני ואיך בנו מערכות בריאות בארצות הברית לטיפול בהתמכרויות ותחלואה כפולה, ולראות מה מתוך זה אנחנו מביאים לכאן ואיך מביאים לכאן, כדי שבסופו של דבר נבנה מערכת שהיא מערכת אפקטיבית במדינתנו. אז תודה לכל מי שהגיע. לא יודע איך אני מרגיש לגבי אלה שלא הגיעו ונרשמו, אבל זה לעבודה אחר כך. אני מאחל שיהיה לנו יום שהוא פורה, שהוא מלמד ובעיקר שהוא מענה. אז תודה. תודה רבה שאולי, פשוט תענוג והיה לעבוד איתך ועם הצוות על ההכנה של היום הזה, ואני עכשיו מתכבד להזמין את קים יוזר, ברשותכם אני אציג אותו באנגלית. I'm delighted for the opportunity to present Kim User. Kim User, we're celebrating this year right now 20 years since I wrote him an email and asked him about something I wanted to learn more about, and little did I know it would be a beginning of such a wonderful and meaningful relationship, at least from my side. And I think that says something about Kim and his generosity and the way he cares so much. So Kim User is a professor from the University of Boston who anyone who does any work in the area of mental health, psychiatric rehabilitation, or dual diagnosis appreciates and knows of his work. A world-leading figure with over 400 publications, almost a dozen books,
I think over 100,000 citations, achievements that are beyond the imagination of most of us who struggle in our research careers. But beyond all those things, he's a person who cares so much and is willing to do just about anything that will contribute in any way to help people. And it's in these days when people are often canceling their trips to Israel, Kim did not hesitate for a moment, hopped on a plane. And when I say hop, anyone knows Kim knows that he tends to hop on things like that, and came here and has been spending every day with us, meeting different crowds, sharing generously from his knowledge. So thank you so much for being here with us today, Kim. And I'm sorry, I just want to add in advance that Kim and I have a gentleman agreement that I can bother him as much as I want during his lectures, Israeli style. So it's not me being rude, but we agreed upon it beforehand, so we can literally pick his brain and see how we can adopt a lot of things that he's talking about to the Israeli culture. Thank you for the wonderful introductions. I want to thank Shauli and David, of course, for making this all possible. It's wonderful to be here in Israel again. I'm not sure when the last time I was here. I know I was here in 2014, but I think I was here sometime after as well, maybe 2016, 17, there it is. But it's always a pleasure to come back, and my visiting of Israel goes all the way back to 1976. So as much as I hate to say it, it's probably before at least some of the people in this room were born. So in any case, as with all good conference presentations, one is always obliged to start with a disclosure. So my financial disclosures are that all of my clothes are made by my son, Jacob Muser, a bespoke tailor. He has a store in Greenwich Village, and that's the only reason I dress as stylishly as I do. So to give just a little overview, I'm going to start and talk a little bit about the prevalence of comorbid psychiatric and substance use disorders, and then get into talking a little bit about understanding why the rates of comorbidity are so high. And I think that that's important because the way we think about comorbidity then influences how we work with people who have co-occurring disorders. I'll talk a little bit about the clinical correlates of co-occurring disorders, which sets the rationale for the importance of treating both of the disorders. I'll then talk about designing effective systems of care for co-occurring disorders. And most of that will focus on the principles of integrated treatment. So to begin, there's many prevalence estimates of substance use disorders in the general population and in people with psychiatric disorders. This is one of the oldest studies, but it's one of the most useful because there were a very large number of people in it. And its findings are very representative of what's been found over many years since. This was a study that was actually done in the 70s. And so the overall prevalence of substance use disorders in the general population is around 16%. See, that's the blue column on the far left. That goes up to, in this sample, 47% for people with schizophrenia, down to about 36% for people with major depression. Sorry, I skipped bipolar disorder is 53%. Obsessive compulsive disorders around 30%. But what you can see from this is what has been found time and again, which is that having any psychiatric disorder increases the chances of having a co-occurring substance use disorder. And the more severe the psychiatric disorder, the greater the chance. So in this study, you could see the highest rates were among people with schizophrenia and bipolar disorder, and somewhat lower rates, but still increased, among people with like major depression and anxiety disorders. And if you were to throw in PTSD, post-traumatic stress disorder, comorbidity rates would be in the 30% range as well. So this raises a kind of an interesting question.
are the rates of substance use disorder so high in people with schizophrenia and bipolar disorder because of something related to the psychotic features of these disorders? Or is it related more to their severity overall? And we have an interesting way of looking at that because we looked at the rates of comorbidity, and this is something we've replicated 3 times with large samples of people admitted to psychiatric hospitals for the treatment of an acute symptom exacerbation. And so what we did was we looked at the rates of lifetime substance use disorder among people with schizophrenia, schizoaffective disorder, bipolar disorder, and major depression. Now, because these are people admitted to a psychiatric hospital, you can look at that admission as a kind of a proxy or an indication of a greater severity of the major depression than you might find in just a community-based survey. And the interesting thing that you can see is that the rate of co-occurring substance use disorder was about 50% among these people with a major depression admitted to a hospital for the treatment of an exacerbation. And so what that means is that it's the severity of the mental illness that confers the increased risk for developing a substance use disorder. It's not specific to any one particular disorder or any one set of symptoms. If you look at rates of different types of mental health disorders by substance use disorders, what you typically find among drug use, things like 76% cocaine, these are among people who have substance use disorders. Barbiturates, hallucinogens, pretty high rates in terms of these different substance use disorders that are increased. And then if you look at it from the other side of addiction providers, these are estimates of addiction providers of mental health disorders among people in treatment based on diagnostic assessments. And you can see that the highest rate of a particular psychiatric disorder is mood disorders, followed by anxiety disorders, because this is an old study that would include PTSD. PTSD is now considered its own category, or it's in a trauma category instead of an anxiety disorder, although anxiety is still a prominent feature. You have, I take it back. You have, you do have about the same percentage, 25% of people in addiction treatment being estimated to have a PTSD. For some of these, you see gender differences. You see a higher prevalence of women in addiction treatment who also have co-occurring PTSD. You get rates of antisocial personality disorder, 20%, and other disorders along those lines. But what all of this shows is that there are increased rates of psychiatric disorders in people in addiction treatment and increased rates of substance use disorders in people with a major psychiatric disorder. So let's talk a little bit about why are the rates of comorbidity so high. And let me just say to begin with, clearly no one explanation can or needs to explain the increased comorbidity. So what we're really looking for is a number of different explanations that may together explain increased comorbidity. So the first one that's always important to talk about, I think, is the self-medication hypothesis. And there's a few reasons why it's so important. It was one of the first hypotheses advanced about why the rates of comorbidity are so high. And then it has a kind of intuitive appeal to us as clinicians. You know, we think if I had major depression, if I had schizophrenia, given the stigma, given the symptoms, you know, I'd use substances to try to cope with those symptoms and so on. And then if you ask clients, if you interview people, everybody will give at least some self-medication explanations. Now, in talking about self-medication, the original theory was that people would use particular substances to self-medicate particular symptoms. So, for example, the negative symptoms of schizophrenia or the cognitive challenges. The thinking was that, well, people would use stimulants more to self-medicate those symptoms. And similar symptoms like hallucinations or delusions or high levels of anxiety, you might expect people to use alcohol more frequently. There's been a variation of this hypothesis
that we call the general dysphoria hypothesis, which doesn't say, well, people use particular substances to medicate particular symptoms, but rather says that when people are dysphoric, meaning depressed, down and out, and anxiety is often a part of that as well, that they may use substances for a wide range of reasons, but in effect to try to escape those feelings, not necessarily to deliberately self-medicate them. So the research in terms of dysphoria or depression, it does show that on average, people with co-occurring disorders tend to have somewhat more severe depression than people who just have a major psychiatric disorder. Of course, it's hard to tell the cause and effect because substance use can cause all sorts of things that can contribute to depression. If we go back to the self-medication hypothesis, this idea that people take particular substances in order to self-treat particular symptoms, we don't really have very much evidence. In general, the evidence indicates that using substances worsens symptoms. And then the evidence also shows that there's no relationship between the severity or the types of symptoms that people have and their use of particular substances. So people with negative symptoms don't use stimulants more. People with hallucinations or anxiety disorders don't use benzodiazepines or alcohol more. And there's not an association between the diagnosis and the particular substances. And in fact, what all the research indicates is that people use substances that are available within their local communities and within their peer groups. And when those substances change, people change in terms of the substances that they use. So the self-medication hypothesis is a very important hypothesis because clinically you need to deal with the reality that people do sometimes use substances in order to medicate symptoms. But it doesn't go very far in explaining the high rates of comorbidity. Last, it's also worth noting that sometimes people report using substances despite being aware of the fact that it exacerbates symptoms. A few years ago, I read a paper on cannabis use in people with schizophrenia. It was somebody's dissertation. And they quoted one consumer as saying, yes, I know using cannabis increases the chances of my symptoms coming back and having a relapse. But it doesn't always happen. And quite frankly, that's a risk I'm willing to take because my life is so boring. And that's going to get to something we'll be talking about later on. But that, and I'm going to say something a little bit surprising, but if you eliminated substance use in the lives of people with a serious mental illness at least, you wouldn't immeasurably improve their quality of function. They wouldn't suddenly go about having great relationships and being great parents and workers or students. You would improve it a little bit. You might decrease some of the symptoms and relapses, but you wouldn't improve it a huge amount. And that's why, as treatment providers, really our goal when we're focusing on substance use or when we're focusing on the mental illness, but really when we're focusing on both, is to try to make people's lives better in a whole range of different ways and not to be narrowly focused. If you're in an addiction setting, not to be narrowly focused on just the substance use or adding in the mental illness. And if you're in a mental illness treatment setting, not to be focused just on either the mental illness or the substance use, but more broadly on the quality of people's lives. Moving ahead a little bit, a second hypothesis explaining high rates of comorbidity is what we call the supersensitivity model. And the idea of the supersensitivity model is it's really based on the stress vulnerability model. And the stress vulnerability model says psychiatric disorders, and you could also say the same for substance use disorders to the extent that they are a type of mental illness, but psychiatric disorders are caused by a combination of biological factors, partly genetic, partly early developmental. We know things like obstetric complications influence the development of schizophrenia, and early environmental factors. We know that poverty does. We know that being in a disadvantaged or a minority group does. We know being a victim of being bullied increases a person's chances of developing a major mental illness. And so do aversive childhood experiences as well as childhood trauma. So the idea of the stress vulnerability model is that you have this
biologically based vulnerability, but that has been determined by both biological and environmental events. And that once a person develops, and we all have biological vulnerabilities to one disorder or another, including physical and psychiatric disorders. But that once a person has developed a disorder, that disorder interacts with a number of factors. It interacts with the environment. So when there's a lot of stress, the person has a worse outcome. It interacts with biological factors. So medication can reduce symptoms and prevent relapses, but substance use can worsen them. And it also interacts with certain psychological factors, like the ability to cope with stress, and social supports. So what this means is that, and here's just a picture of it, and then it's kind of a little bit complicated here, but you can see biological vulnerability is interacting with stress. And then along the top, substance use can worsen the vulnerability. Medication should be medication adherence can decrease vulnerability. Recovery management skills can decrease vulnerability and improve recovery. And then coping can decrease the effects of stress. And social support can decrease the effects of stress. Now, what the stress vulnerability model means in terms of substance use is that because people have this biological vulnerability, they're more sensitive, or they're super sensitive to the effects of substances. And so an interesting implication of this particular hypothesis is that there's a lot of people out there with a serious mental illness who may not be using large amounts of substances, but because of that vulnerability, they have a substance use disorder, and even small amounts of substance use can upset this delicate balance. So that's the theory. So let's just talk a little bit about the evidence. First of all, there's very good evidence that people with serious mental illness are less able to use substances over time without developing a substance use problem. And this is consistent with the idea of having a reduced window or threshold of safe substance use. In a study done by Bob Drake a number of years ago, he took a group of people who were using alcohol moderately and did not meet criteria for an alcohol use disorder. And then he followed them up 4 to 7 years later. And what he found is that a little more than half of them stopped using alcohol altogether. About 20% of them continued to use moderately, not to develop a problem. And 25% of them went on to develop an alcohol use disorder. So this is in line or consistent with the notion that people with a severe mental illness are more sensitive to the effects of alcohol, and therefore some of the increased comorbidity may be due to this increased sensitivity. Kim, can I butt in and ask a question? Yes. Because we're talking about dual disorders and mental illness alongside substance use disorders, but it sounds as if what you're saying points to the fact that in mental health treatment, one should always address substance use regardless of whether there's a substance use disorder. Am I getting that right? Correct. And there may often be a substance use disorder, but you don't recognize it because the person doesn't meet the classic symptoms of dependence. And that's why certain measures of substance use don't always detect the disorder because they're oriented towards picking up substance use more in the general population. Right, so I'm just saying kind of for the audience, so regardless of establishing services for dual disorders, every mental health service should take into account substance use as part of the basic screening because substance use can exacerbate symptoms, can disguise symptoms, etc. Absolutely. Thanks. I sometimes say this another way, and I say, as a clinician, you can't use your own ability to use substances as a yardstick, as a measure of your client's ability to. Your clients may have a lower ability. Okay, so one other thing before we start getting into treatment. There's a third hypothesis. I mean, the second hypothesis has certainly got some pretty good support. By the way, we also know, as I mentioned, that people with a major mental illness are sometimes not detected with traditional screens for substance use disorder because they tend to be less likely to have physical dependence on a substance. Okay, so a third hypothesis, whenever you see that two disorders are strongly associated with each other,
one hypothesis is that there's some other third factor that is increasing the vulnerability to both of those disorders. So it's a common factor sometimes it's called a third variable. Now, examples of this for substance use disorder are poverty, early deprivation, which we know can broadly increase vulnerability to a range of different disorders. In particular, if we talk about adverse childhood experiences as well as trauma, we know that that can increase the likelihood of a person developing both a substance use disorder and any of a variety of mental illnesses. And then a last pretty interesting one is conduct disorder in childhood, which then often develops into antisocial personality disorder in adulthood. So conduct disorder in childhood refers to a pattern in which before the age of 15, there is interpersonal aggression, unwillingness to follow rules and various laws and things like that. There's a significant amount of both, there can be criminal behavior, but it's not defined in terms of criminal behavior. But interpersonal aggression is really the kind of the hallmark of conduct disorder, and this can manifest then turn into antisocial personality disorder. Now, the importance of conduct disorder and antisocial personality disorder is that they have a very, very high risk, or people with those disorders have a high risk for developing a substance use disorder. And in fact, if you look at subtypes of substance use disorders going all the way back to the 50s, there have been two subtypes. And one of the subtypes is characterized by an earlier age and onset, a more rapid progression to serious substance use, physical dependence on substance use, and more negative consequences. And that subtype of addiction is also characterized by conduct disorder and antisocial personality disorder. Now, interestingly, we know that conduct disorder is also more common among people with severe mental illness. And in fact, it may well be that early trauma increases the risk of both conduct disorder and antisocial personality disorder. There's a lot of evidence for that, but that it also increases the chances for severe mental illness, as well as substance abuse, which we talked about. So the higher rates of conduct disorder in people with a serious mental illness may account for at least some of the increased comorbidity with substance use disorder. So that's the theory. Now let's talk about the evidence. This is just laying out the hypothesis, which we've already done. There's actually a good deal of evidence, several studies, showing that conduct disorder in people with a serious mental illness is, number one, more strongly associated with comorbid substance use disorders. It increases the risk of a substance use disorder. And then if you take a whole group of people who all have co-occurring disorders, those who had a history of conduct disorder and then antisocial personality disorder, they have more severe substance use disorder histories. They have an onset at an earlier age, more severe addiction, more negative consequences, including criminal justice consequences, but also often worse psychiatric function. For this particular study, we simply looked at people coming into a psychiatric hospital and the relationship between conduct disorder and antisocial personality disorder. The diagnosis of antisocial personality requires that the person meets criteria for conduct disorder in childhood. And to evaluate whether the presence of those disorders increased the chances of a person having a substance use disorder. And in all three of these charts, the yellow is the full antisocial personality disorder group, and the red is the people who had no conduct disorder and therefore no antisocial. And so you can see for alcohol use disorder, the difference is between about 30% for the people with neither of those disorders to over 60% for alcohol. And you can see the effects are even magnified when it comes to illegal substances. This is an older study, so cannabis wasn't legal. You can see 52% in the people with antisocial versus 13 or 14% in the for the people without. And for cocaine use disorder, the
the difference is actually the greatest, just between 5% and 35%. So antisocial personality disorder and probably other third factors are other reasons for the high rate of comorbidity. Kim, I'm sorry, can I butt in again? Yeah, Because I think this is an please. important point that we've paid a price in our health systems of a strong negative stigma against addiction. A lot of mental health services see an individual with a substance use disorder or abusing an illegal substance and kind of automatically stick the label of antisocial. We see that in inpatient wards, we see that in outpatient clinic, and I think it's important to emphasize that while it's possible that the majority of individuals with antisocial may use or abuse drugs, the vast majority of individuals with substance use disorders don't necessarily have antisocial personality disorder. Is that right? That's correct. I'm glad you brought it up. I was going to mention it before, but across a number of different studies that we've done, we estimate that somewhere between 20 and 25% of people with co-occurring disorders and co-occurring severe disorders also have the antisocial personality disorder. And I'm going to mention this a little bit later, but those are the people, when we're talking about frequent hospitalizations, we're talking about getting arrested for fighting, and we're talking about people who both get victimized as well as victimizers, because aggression in serious mental illness, there's often a reciprocal aspect to it. It goes both directions. A lot of the major headlines associated with co-occurring disorders is driven by a subgroup of people who, I'll also mention, end up needing somewhat more intensive treatment. Everybody with co-occurring disorders needs integrated treatment, but this subgroup of people really needs somewhat more intensive treatment and more community-based treatment as well, because they drop out of services very easily. Okay, so let's just very briefly talk about why focus on co-occurring disorders. Well, first of all, substance use disorders are the most frequent co-occurring disorder in people with serious mental illness. We actually know if you go to an addiction treatment setting that rates of psychiatric disorders in addiction treatment settings are over 50%, depending on the different disorders and the like. We also know that co-occurring disorders are associated with worse outcomes than people who have one of the disorders. So if we talk about people with a serious mental illness, those who also have a co-occurring substance use disorder tend to have more severe symptoms, more frequent relapses and hospitalizations. They tend to have more conflict with family members and housing difficulties. They tend to have more problems with the criminal justice system. Now it's interesting because it means that many of the problems with the criminal justice system aren't really just they're not really necessarily the result of the substance use. Some of it may be driven by, the antisocial and patterns of aggression that occurred before. But nevertheless, we know that this is all related to the substance use. And they have premature mortality. They're more likely to die earlier. And so if we turn it around the other way and we talk about people with co-occurring psychiatric disorders in addiction treatment setting, those co-occurring disorders, especially in terms of, say, major depression and PTSD, are associated with worse outcomes of addiction treatment. And if we take one case in point that's especially important, post-traumatic stress disorder. Rates of post-traumatic stress disorder among people in addiction treatment are somewhere in the 30% range, probably closer to 40 to 50% for women, closer to 15, 20% for men. But when people go into an addiction treatment, often they have a detoxification, they're taken off of substances, and then a lot of the focus of addiction treatment is on trying to maintain the abstinence. Well, with alcohol being a very commonly used substance, its effects on at least temporarily decreasing anxiety, what happens is that for people with PTSD, the PTSD isn't recognized and treated. Going into addiction treatment actually leads to a worsening of the PTSD symptoms. And so that increases the chances of a person dropping out of addiction treatment because of the psychiatric disorder, the PTSD, that hasn't been attended to. So the important reasons to focus on dual disorders
are that they're both very common, and we know that not focusing on them is associated with worse outcomes. A final reason is that we actually have good data showing that people who have co-occurring disorders do respond and do get better when you provide integrated treatment. And this is a figure from actually an old study, but what it's looking at is the relationship between centers that were providing high quality integrated dual disorder treatment and centers that were not. This is in a study from New Hampshire, and the rates of remission of substance use disorder every 6 months over a 3-year period. And what you can see is that, if you look at the differences at 6 months, well, it's not that much. I guess it's, something is 20% versus 5%. But then this difference tends to grow over time. And we have data from one study, this New Hampshire dual disorder study, that goes over 10 years, another study in Connecticut that goes 7 or 8 years, that shows that people continue to make gains. People continue to achieve sobriety, and they continue to improve different areas of their lives, like working, independent living, avoiding hospitalizations for many years after beginning dual disorder treatment. So we know that integrated treatment does benefit people in the long run. Kim, again, I'm sorry, I'm going to butt in because no we're problem. going to be probably hearing the term co-occurring disorders or dual disorders or comorbid disorders throughout the day, and I'd like to ask about the definition. And this has a lot of treatment and financial implications in terms of insurance reimbursement, who covers, because most of us would agree that individuals with bipolar and stimulant use disorder will fit the diagnosis of co-occurring disorders. But what about ADHD and mild cannabis use disorder? So do we lump them all together? Anytime there are two disorders, mild, moderate, severe of any kind, would they fit the terminology, or can we be more precise, or should we? That's a great question. I think it's fair to say that the way most people in the field talk about it currently, when they talk about co-occurring disorders, they're referring to somebody who has substance use that is problematic substance use, meaning that according to the current DSM criteria would meet criteria for at least a mild. Currently what they do is they add up the symptoms of a substance use disorder, and depending on how many symptoms you have, if you have enough, you have either mild, moderate, or severe. So I think when it comes to substance use, the primary focus is on people with at least a disorder, meaning of mild severity or greater. Now, by the way, if you have a person who uses substances, but they don't have a substance use disorder, and they have a major psychiatric illness, you would certainly want to educate them about the interactions between substance use and the psychiatric disorder, because we know that they're at increased vulnerability to developing a disorder. But we wouldn't consider that a dual diagnosis individual or a person with co-occurring disorders. If we talk about the psychiatric disorder part on the other end, I think most people would consider dual disorders to be psychiatric disorders in terms of major, generally speaking, axis 1 psychiatric disorders, such as major depression, bipolar disorder, schizophrenia, any of the anxiety disorders, or post-traumatic stress disorder. And I think that people would also include in dual disorders borderline personality disorder. And the implication of those disorders is that we know we have effective treatments for all of those kinds of disorders, but that if they're not effectively treated, they can interact with the substance use. There are other kinds of disorders which are either less frequently assessed or where we don't really understand the interactions as much. So for example, attention deficit hyperactivity disorder or attention deficit disorder, certain eating disorders, and other personality disorders. I mean, technically, obviously if a person has antisocial personality disorder and they have a substance use disorder, they kind of have a dual diagnosis, but most people in the field would not include other personality disorders except for borderline personality disorder, potentially schizotypal personality disorders. In other words, disorders for which there are well-established treatments and usually axis 1 disorders. Perfect, thanks. Would you agree with that kind of characterization? Yeah, I think it
puts a lot of stress on the health systems because when we establish discrete health systems for dual disorders, then a lot of times they're established for individuals with severe mental illness and substance use disorders. And then when clients, for example, with social anxiety disorder get referred, it's not necessarily their peer group, and it's not necessarily the natural clinical place for them to get treatment. Right. So I think it's a challenge. Yes, yeah. And the research data are also a little bit less clear because there are studies that show if somebody comes into addiction treatment with primary addiction and social anxiety disorder or with a panic disorder, if they're given good kind of manual-based treatment for the addiction, They'll be okay. Often those anxiety and those disorders may resolve. I think the evidence is less certain when it comes to PTSD in an addiction treatment setting. Right. So, but I'm Thanks. glad you brought that up. Okay, so just to talk briefly about barriers to treatment that have existed and where we understand these as barriers, and these really formed the foundation of integrated treatment approaches that really first began to be articulated in the 1990s. So as we all know, there's been a historical division in training for people in terms of treating psychiatric disorders and substance use disorders. And that this has then been associated with both organizational and political funding barriers in some cases in terms of what it takes for somebody with a psychiatric disorder to be eligible for substance abuse treatment funding and vice versa in the public sector. And aside from these problems, the two systems have traditionally, in the past, they've led to two different approaches to dealing with co-occurring disorders. The first is either the sequential treatment approach, and the idea of that is that you treat one disorder first, and then that's followed by the treatment of another disorder. And then the second one is the parallel treatment approach, which is where you try to treat both disorders at the same time, but by separate clinicians, teams of clinicians, systems of care. Now, the problem with sequential treatment is that it's very difficult to successfully treat one disorder versus another disorder. And it's also very difficult to really say, is one disorder primary versus another disorder. But if we take, say, bipolar disorder, it's very difficult to stabilize the symptoms of bipolar disorder with a person who is actively and excessively drinking. And similarly, it's very difficult to get somebody's drinking under control, somebody who has bipolar disorder, especially if they're in a manic phase, if you don't pay attention to the treatment of the bipolar disorder. So the biggest problems with sequential treatment approaches are that because the disorders interact, your ability to successfully treat one first, followed by another one, are greatly reduced. Now, parallel treatment approaches, where you have different treatment providers treating both disorders at the same time, the biggest difficulties with this approach are, well, first of all, people can drop out of one treatment versus another. There's that issue. But then the other issue is that there has historically been a lack of integration, a lack of attempt even to coordinate substance abuse and mental health treatments. And the fields sometimes have come from somewhat different philosophical backgrounds. Addiction treatment, at least traditionally, has been a little bit more confrontational as opposed to treatment of people with serious mental illnesses. And so the lack of coordination between different treatment providers has led to high rates of dropout and pretty poor outcomes. And so those are the basic problems with traditional approaches. And the idea is that these have led to the solution in terms of integrated treatment, which is, I'm going to just go into the next slide, which is defined as treatment in which the substance use disorder and the mental health issues are treated by either the same clinician, the same individual clinician, or the same team of clinicians working together. And that it's this team of individuals that, or this one individual that has a responsibility for integrating the treatment of the two disorders together. So that's the most basic definition of integrated treatment. And the roots of it really are in the failure of these separate systems to be able to successfully work together
to treat people with co-occurring disorders. Kim, you may Yes. talk about this later, but the way things are set up, for example, in the States, for the most part, are clinicians that treat dual disorders primarily trained in mental health and then receive addiction treatment, vice versa, or some kind of third solution? Yeah, it's a great question. So it depends on which dual disorder population we're talking about. But if we're talking about the people with a serious mental illness, generally speaking, so we're talking about schizophrenia, bipolar disorder, severe major depression, in some cases severe PTSD, but where the disorder has a major effect and a prolonged effect on the person's psychosocial functioning, including their ability to work, ability to go to school, do other kinds of roles, and to participate in the community, as well as just basic independent living. In the States, because people with a serious mental illness get treated at mental health agencies, and they have a kind of a lifetime responsibility for that treatment, dual disorder treatment is usually provided at those centers by those clinicians with serious mental illness expertise. And I've spent significant amounts of time working with clinicians to persuade them that even though their focus is on severe mental illness, they have to learn about and develop competency at treating addiction, because it's present in so many people. And even if you're not trying to treat it, you have clients on your caseload. It's rearing its ugly head here and there and worsening outcomes. And so we really try to convince mental health practitioners that you can't avoid it, and that you really need to grab the bull by the horn, the English expression, and really learn more about substance abuse and how to treat it. Can I kind of rudely ask how successful you've been in trying to convince mental health professionals to address substance use problems? I've been moderately successful. I think I'll say this: most clinicians accept the fact that if it's going to get treated, they're going to be the ones to treat it. Mm-hmm. That doesn't always lead to motivation to learn how to do it, but people don't try to refer people very often to substance use. Okay, if somebody needs to be detoxified and there's a serious issues about withdrawal, well, yes, they will be sent to a 30-day detoxification unit and things like that. But nobody is trying to make traditional sequential or parallel treatment work the way they were trying in the 90s. Right. In addiction treatment settings are a little bit different because they treat people coming in with addiction. And the biggest issue there is unrecognized psychiatric disorders, in particular mood disorders, anxiety disorders, and PTSD. And so in those settings, there's a combination of approaches that are being used. One is importing the mental health expertise in the training of addiction counselors, or in broadening teams. In other words, you'll actually have a mental health specialist on a team working at a substance abuse agency, much in the same way that many mental health agencies will hire people with substance abuse expertise to work in interdisciplinary treatment teams there. And so usually the nature of the integration depends on where people are presenting for treatment. Right. So I kind of want to reassure, I think, people in the audience. We always seem to think that on the other side of the ocean, they have the solution to everything. I think we're all in this together. Yes. Yes. Some go to mental health, some go to addiction, some import services or professionals, and we're still working on it. Right. And in fact, this just ushers in the next point, which is the overarching philosophy of an effective caring system for both disorders is one which endorses or strives to the goal of no wrong door. And what no wrong door means is that whatever door a person walks into to get treatment, they're going to get treatment for themselves, for their whole person and both their disorders. And so it could be the mental health door, and they've got a co-occurring disorder, and the mental health team has expertise in the substance abuse treatment. It could be the substance abuse door, and the team has developed expertise or consultation liaison and so on with mental health experts
But the idea is to avoid referring them to other treatment providers and to avoid focusing on the treatment of only one of the disorders. So that's really the guiding vision of No Wrong Door. That is, that we're always kind of striving to make happen. Because, you know, every effort to get treatment, you know, if a person doesn't get treatment in a particular effort, and we know sometimes it takes many trials, it could be, you know, a significant period of time before they try again. So you really want people to be welcomed and to be able to access effective services regardless of where they enter the treatment system. So if we talk about integrated treatment for dual disorders, it's a unified treatment approach. I mean, unified in terms of the central goals of providing treatment for the person for both of the disorders by the same team of clinicians. There isn't any notion of one disorder being primary and one disorder being secondary. Recovery is seen as going along a continuum. It is interesting, by the way, because the conceptualizations of recovery differ somewhat. There's overlap. You know, recovery in both the substance abuse field and the mental health field has to do with getting your life back together and regaining control over your life. But in the mental health field, it really has to do with a sense of being able to control your destiny, being able to make decisions, being able to achieve things that are important, whether it's relationships, work, things like that. In the addiction system, recovery tends to be defined in terms of people having an awareness of substance use, preferably not using substances as a step or as an act in terms of taking control over their lives. So even though recovery is sometimes conceptualized differently in the field, clinically, when we work with people, what we like to do is to turn it around and let people define it in terms of what it means to them. What does recovery mean to you? If you were in recovery or if you were recovered, what would your life look like? How would it be different than it currently is? So Kim, this is actually critical, I think, because if I'm getting you right, you're saying that it's not only that abstinence isn't mandatory in mental health services for people with co-occurring disorder, the whole concept of recovery is kind of defined subjectively and probably using, you know, client-centered skills together with a client. Yes, absolutely. I think the most important thing is that the conceptualization of recovery is something that's personal and meaningful to the person. And that it also sets the stage or informs in terms of identifying treatment goals that the person is really willing to work towards, and that are then the basis of a therapeutic relationship, and that then need to be the focus of a significant amount of the treatment and the rehabilitation work. Can I challenge that for a Yeah, second, yeah. just in terms of health systems? Because what we see here a lot, and there's a rationale for that, is that abstinence is required sometimes in mental health treatment, and sometimes it goes along the lines of, you know, I can't help you if you keep on drinking. So this feels kind of, you know, that it feels sisyphical, that we're trying to do something with no real positive outcome, we're wasting resources. What would be the counter argument to that? Well, the counter argument is that saying that we can't treat you until you stop using substances means that you've walked in the wrong door. Mm-hmm. So at the most basic level, it's not a message you want a primary provider of mental health treatment to say. You know, there needs to be room to work with people who have co-occurring disorders. And the other interesting thing, I'm going to mention this a little bit later, but we actually know that we can improve other outcomes in people with serious mental illness and co-occurring substance use disorder without necessarily changing their substance use. I'll show you data a little bit later about the effects of supported employment. This is a program aimed at helping people get back to competitive work. It's primarily focused on people with serious mental illness. It's been studied in other populations. And we did a secondary analysis of a few data sets of controlled studies of supported employment, and we took out the people just to look at the people with co-occurring disorders, and we compared those people who got supported employment versus those people who got the comparison vocational group. Turns out that the people with co-occurring disorders were more likely to get and to keep jobs than the people who got usual services, even though there was nothing focusing on their co-occurring disorders. So it's important to treat the whole person, and it's important to pay attention to the substance use,
but it's also important not to pay so much attention to it that we neglect their other needs, whether they're housing, family, social, or work. I would literally print this out and put it in board, because that message of you can improve mental illness outcomes among individuals with co-occurring disorders without necessarily changing their substance use is something that I think we should remind ourselves on a daily basis when we treat individuals with mental illness. Yeah, and thanks for bringing it up. I'm going to actually mention one other, even more recent finding along those lines. As some of you may or may not know, we developed a program for first episode psychosis in the United States around 10 years ago, and called the Navigate program, and we did this very extensive study. We evaluated the program in 34 mental health clinics throughout the United States, and half the clinics provided this intervention for first episode psychosis. The other half didn't. And the intervention has pharmacological guidelines, there's a family psychoeducation component, there's an individual component aimed at illness self-management, at rehabilitation, at helping people achieve goals and so on. And then there was a supported employment and education component. And by the way, there are how many Navigate teams in Israel now? 8 Navigate teams in Israel. Right. So the interesting thing is that we did this study, 2-year outcome study, and we've actually found that the effects hold up 5 years later. And we hit, ordinarily I'd say a home run. Maybe for this crowd, I'm going to say maybe we hit a triple. But what we did was we reduced symptom severity. We reduced depression and psychotic symptoms more in the Navigate program. We improved role functioning more in terms of involvement in school and work. We improved quality of life, subjective quality of life, and we improved people's social functioning more, all in the Navigate group more than the treatment as usual group. Now, in the Navigate group, we actually had a particular component focusing on co-occurring disorders, but we did not have a treatment effect on co-occurring disorders. So the interesting thing is that we were able to improve all of these other things. Now, we're not satisfied with it. We are retooling, and we are trying to make a bigger impact on co-occurring disorders. But the important thing is that we improved all of these other things without actually moving it. So it underscores the point. Great, thanks. This is the book that you've seen a copy of. Oh, this is one of these slides that goes like, so this is just a set of principles, and in fact, rather than running through them now, I'm going to go and spend a little bit of time on each of these principles. And the first one we've kind of talked about before, so we don't need to spend much time on this. This is the idea that integration is defined by the same clinician or team of clinicians treating the same disorder. And the reason this is important is that you often get the biggest bang for your buck. That's an expression, bang for your shekel. It doesn't quite, rhyme as well, But you're more efficient, or you get a better outcome when you focus and you try to understand how the two disorders interact with each other. And so in order to understand how the two disorders interact, and in order to focus treatment, like if a person is using substances to cope with intrusive memories of PTSD or intrusive memories of traumatic events, and they're having difficulty getting to sleep at night, and so they're using alcohol for those reasons, then if the treatment focuses on helping them manage these intrusive memories, let's assume that they've been given a standard treatment for PTSD, you focus on coping strategies for dealing with intrusive images, things like could be mindfulness, use of relaxation, and so on. And you focus on strategies for improving sleep in terms of sleep hygiene, regularity of sleep, exercise, developing a routine, and so on. If we could decrease the distress associated with those symptoms of PTSD, and at the same time help people become more aware of negative effects of substance use, develop some strategies for reducing or stopping use altogether, we're going to have more effective treatment than if we just take a generic approach. And so the idea of having the same people treat both of the disorders is that you need the people working together to understand how they interact with each other. Otherwise, the left hand doesn't know what the right hand is doing, so to speak. What it also means is that people who specialize in treatment of serious mental illness need to learn more about substance use disorders. People who specialize in substance use disorders need to learn more about the different psychiatric disorders.
Okay, so comprehensive assessment. I have a lot of slides on this. I won't spend too much time, but I think this is interesting to get into because I've been talking about understanding how the different disorders interact with each other. And this is part of comprehensive assessment. Comprehensive assessment, you could think of it as like a 5-step process. So it begins at detection. So you need to have good strategies for identifying people who are likely to have a substance use disorder. If we're talking about treatment in a serious treatment of a serious mental illness here. That then goes to classification. Okay, does the person meet criteria for a disorder? And then functional assessment. Functional assessment really refers to getting a broad understanding of the person's psychosocial functioning as well as their substance use habits in order to begin to provide information that will indicate or that may provide insights about how the two disorders interact with one another. So the functional assessment includes things such as understanding the symptoms somebody has, understanding their social connections with people, their resources, who they spend time with, who they've got good relationships with, understanding their leisure and their social leisure activities, understanding other roles that they may or may not be functioning, whether it's work or parenting and things like that. And then the information from a functional assessment is incorporated into a functional analysis. And the idea of a functional analysis, the term functional analysis, it's kind of a behavioral analysis. And the idea is that behavior is a function of the consequences of the behavior and also consequences of alternative behavior. So the idea of a functional analysis is that you're trying to understand the role that substance use plays in somebody's life. Kim, I want to butt in again just to say that, I think once upon a time a slide like this would probably look something along the lines of assessment means diagnosis and the goal of treatment is remission. And I think the fact that functionality appears twice on the slide is key in understanding what we're even trying to achieve when we treat co-occurring disorders. Right. So I'm going to go into just a little bit more because I think this is very illuminating in terms of one of the reasons why it's so important to try to have the same people providing treatment for both disorders, but really to spend time understanding the person's life and how substance use fits into it. So what we have here is just 4 different slides briefly identifying questions or indicators about different types of motives. And these motives are kind of broken into social motives, coping motives, leisure and recreation motives, and sense of purpose. So the idea of social motives, and the thing is people can have any combination of these. And the first 3, when you look at motives for using substances in the general population and in the addiction population, you have a social facilitation, people use substances in terms of holidays and things like that. Sometimes, guys or people go out, they have drinks together. Sometimes people smoke pot together. Substance use, it can facilitate social connections with people. And sometimes you'll have somebody who had a group of friends, they smoked pot with a group of friends, then they developed the first episode of psychosis. And what they really want to do is to resume those friendships again. But now they're even more sensitive to the effects of cannabis than they were before. So it becomes hard to say no, but they still want to use somewhat in order to participate in the social gathering of people. And so for some people, using substances is a social facilitator, aside from the fact that you can meet people when you're using substances and that kind of thing. So these are the kind of questions. Does the person have non-substance using peers? Is it serving to maintain a pre-existing network? Can the person resist offers to use substances? Then a second one, self-medication. We've kind of talked about this. You have depression and suicidal thoughts. In other words, is the person using in an attempt to either escape or reduce the severity of these kind of symptoms? Anxiety, nervousness, tension. Again, when it comes to PTSD, we know that sleep disturbances, difficulty sleeping, and not a decreased need for sleep, but difficulty getting to sleep and staying asleep, and presence of nightmares and things like that, is the most important predictor of alcohol use disorder in people with PTSD.
So we know that the role of alcohol in terms of coping with sleep disturbance in PTSD is very important. Hallucinations. Unfortunately, well, drinking can worsen hallucinations, but if people drink until they pass out, they get some temporary relief from them. And so drinking because of hallucinations is certainly another motive. Sometimes delusions of reference, when people have a lot of paranoia, got a lot of anxiety, they think people are referring to them, giving special messages, sometimes even interference with thinking and the like. And this high level of anxiety can lead to substance use and sleep disturbance we talked about. And then recreation, leisure. We know that it takes some degree of resources and some development of habits to engage in a variety of different leisure and recreational activities. Some of these could have to do with hobbies. It could have to do with things like working out, playing games with people. It could have to do with collecting, reading, doing artistic kinds of work. But some degree of planning is needed, and sometimes some degree of resources are needed. And so for some individuals, using substances is simply at least somewhat reliable way of getting a buzz, reducing some stress, getting a pleasurable feeling that is easily predictable. And so for some individuals, and like this guy I mentioned to you with schizophrenia, who acknowledged using cannabis despite the fact that it sometimes worsened his symptoms, essentially saying, yes, but his life was so boring, this is something that he was, a risk that he was willing to take. Of course, the implications here are that for people who use where pleasure, either enhancement or just recreation, is a primary motive, and it's not the primary motive for some people, but for those for which it is, you may need to focus on helping them develop alternative leisure and recreational activities, which can be done to take some effort. Last thing, sense of purpose. I was interviewing this guy as part of a study that we were doing. This person was receiving treatment from an assertive community treatment team, so they would go into the community when they needed. He was receiving integrated dual disorder treatment. And I was kind of finding out a little bit about his substance use habit. He was a crack user, and every day he would wake up and he would either go to the subway station, the bus station, or the train station, and he would panhandle for a couple of hours. He'd get enough money to buy a few rocks of cocaine. He'd go to a local crack house. He'd get high. He would then come down. He would then sometimes visit his ACT team, or they would visit him. And as I was going through it, I was kind of like jokingly saying, this guy has a pattern. He's got a habit, that's like me. I mean, I do different things. I wake up and I have a few cups of coffee, and then it's like, okay, I got to do a little bit of email, and then it's like, okay, I got to get some real work done, and so. But in each case, we both know where we need to be at a particular point in time. There's a sense of meaning associated with it. We look forward to it. People need meaning in their lives. And for people, this isn't people who are occasional users. This is people who have a real habit. But that habit becomes meaningful in and of itself. And when the substances are difficult to obtain and people spend more and more time, well, that becomes part of their daily habits. And so to me, when somebody's substance use seems to be fulfilling, at least in part, a sense of purpose, really exploring with them and helping them figure out in their lives other types of purpose that might become more dominant, that they could more actively pursue, and setting those as goals in terms of pursuing them has the potential of crowding out the importance of using substances as in order to have a sense of purpose. So the idea of all of these different kind of motives is that by understanding them, you can design your treatment program to specifically target motives related to substance use and to use principles of psychiatric rehabilitation or psychosocial treatment in order to address those needs. So, I mean, if we take sense of purpose, well, we have supported employment. We know ways of helping people get back to work and get back to school. Now, it's true, the substance use might interfere with that, but okay, then you're creating the basis for motivation, enhancing motivation to work on the substance use. And we also know that you can help people get back to work or school
even if they're having some continued use problems. But that's an approach that we might use for that. People who use in order to facilitate social relationships with people. Well, we know about skills training in order to connect people with, help people connect with other people at a satisfying way, in ways so that they're not completely dependent on maintaining their substance use relationships. And similarly for things like leisure and recreation and the like. Tim, we're going to Yep. want to take a break in Okay. a couple of minutes, but I want to say that I think what stands out, and this is also an important message for all of us here in the audience, is the extremely non-judgmental manner of assessment. You know, a lot of times as clinicians, especially individuals working in mental health settings, one can sit across a client abusing substances and either think or say something along the lines of, "You're screwing up again," or feel that you're really making it hard for me to do my job. And I think what stands out most is that you're looking at substance use in a whole different manner. Extremely non-judgmental, the functionality of substance use, the purpose one can find in substance use, and that helps you actually set the goals of treatment. Yes, I'm so glad that you said that. In fact, I often say, you know, you've succeeded in doing a functional analysis where you go, oh, I get it. It makes sense. You know, instead of casting the person's behavior as irrational, you're trying to understand the underlying rationality of it. And then based on that, develop a treatment that's going to shift the contingencies, shift the changes in behavior so that the person is not stuck in this pattern of using substances to get their basic needs met. There are a few slides that people will be able to see on their own talking about how to do a functional analysis and then its implications for treatment. But I'm going to keep things moving forward, and we're going to talk about the third principle, which is assertive outreach. So assertive outreach refers to going out of the clinic and meeting with people in the community, in the natural places where they are in the community. The term assertive outreach was first used when developing the Assertive Community Treatment Program, ACT, as an approach to working with people with severe mental illness who also often had substance use problems, but who would not come to the clinic for services. And those people had frequent relapses and rehospitalizations. Back in the 70s, they were called the revolving door patients because they were going in and out of hospitals. And so these people came up with the idea of bringing the treatment into the community with special teams of individuals working and meeting with people in the community for those individuals who weren't coming in to the mental health center. So the reason why assertive outreach is an important thing to be able to do for at least some people with co-occurring disorders is that some individuals are very prone to dropping out of treatment. And the best way to maintain somebody or to engage somebody in treatment is if you go and you bring the treatment to them rather than just waiting for them to show up. So some capacity for assertive outreach can facilitate retention in treatment. Now, we used to think when we were developing our approach to integrated treatment for co-occurring disorder that everybody who had a co-occurring disorder needed an assertive community treatment team or needed a significant amount of assertive outreach in order to benefit from the program. And we actually did 2 large studies, both of them with almost 200 people, one of them in New Hampshire and one of them in Connecticut, where we randomly assigned people to receive integrated treatment with an usual case management team versus integrated treatment with an assertive community treatment team going into the community. And we were very surprised that we didn't see very many differences between the 2 groups. Both groups improved a lot. But we did, in a secondary analysis, we did see that one group of people appeared to benefit more from the assertive community treatment. And these, as I kind of indicated before, with that subgroup of people, about 25% of people who also had antisocial personality disorder. And the reason these people benefited from the assertive community treatment approach is that they had much more severe substance use disorders, they had much more severe mental health functioning
and mental health outcomes. They were much more likely to be involved in the criminal justice system. They had higher levels of substance use. They, in effect, needed more intense treatment. And I'll show you what we found. This is one of the studies that we did, 198 people with severe mental illness, all schizophrenia or schizoaffective disorder, and a co-occurring substance use disorder. And they were assigned to receive integrated treatment on an assertive community treatment team versus a usual case management team. I'm not going to go into this. This is these are rates of hospitalization, and these are not so critical to look at right now. But what this does is this figure shows the differences in outcomes in alcohol use disorder between the antisocial personality disorder group that received assertive community treatment and those who received usual care versus those who didn't have antisocial personality. Let me see. Okay, so this works. So what you can see, this is time by 6-month intervals. And let's look at the ACT people in blue. Let's see. This is the. Sorry, I'm trying to figure this out. This is treatment as usual, other, and these are the two treatment as usual groups. This here is the ACT group. This is for the antisocial subgroup of individuals. So what you can see is that the people with the antisocial subgroup had a greater reduction in their alcohol use disorder over time if they received ACT as opposed to if they received treatment as usual. And then we have one other here. This is people who spending time in jail. And so we have the ACT people. These are the people with antisocial who received ACT. And you can see they started pretty high. And these are the people who had, these are the people who received antisocial personality disorder who received, is it the ACT? And these are the guys these are the antisocial personality who received usual treatment. And I haven't looked at these figures in a long time. So instead of trying to explain them to you, I should have looked at them more carefully last night. What the two findings were that if you didn't have antisocial personality, it didn't matter if you got ACT or usual case management, your alcohol use went down and your time in jail went down. If you did have antisocial personality disorder and you received ACT, your alcohol use went down more and you spent less time in jail than if you received treatment as usual. And really what it means is that people who have antisocial personality and overall people who have a more severe substance use disorder benefit from more outreach and more treatment in the community because you're also doing more monitoring, you're able to intervene in order to prevent negative consequences at an earlier point in time. The fourth principle is reduction of harmful consequences of using substances. And there's kind of some philosophy sometimes in the addiction community that a person needs to be allowed to hit rock bottom, or you need to allow the naturally occurring consequences of substance use to do their work in terms of motivating people to work on substance use. And what we've often said when working with people with severe mental illness who already have many vulnerabilities is that waiting until somebody hits rock bottom is akin to waiting until somebody is dead. You really can't wait until even more negative consequences occur in people's lives. And so the idea of reduction of harmful consequences is just as it sounds, using strategies and an openness to strategies aimed at reducing negative consequences of substance use, even if the person is continuing to use. And just some examples of harm reduction approaches. One example is encouraging reduction of substance use instead of focusing just on abstinence. And I was just having a discussion during the break with a gentleman
who was pointing out there's a growing body of evidence showing that many people with co-occurring disorders can in fact reduce their substance use without becoming abstinent and achieve clinical and psychosocial improvements in their lives that are really quite significant. And this shouldn't be surprising because we actually know in the general population, even though for people with the most severe substance use disorders, abstinence is probably really, really critical, but we know for many people met criteria for a substance use disorder, especially in college or sometimes even in high school or just young adulthood, and then other things in their lives took over and so on, and they decreased their use. They may continue to use socially. They no longer have a disorder. And so decreasing use, especially for people who don't endorse abstinence and things like that, is a type of harm reduction. Sometimes people, as they begin to develop awareness, want to do a shift from one type of substance to another, like from opiates or cocaine, maybe to cannabis or something like that. And cannabis can have negative effects, but probably not as negative effects as the opiates and stimulants can. So switching to less harmful substances is another kind of thing. Of course, a very standard way of reducing harm is for people who have injection drug use, for example, opiates, stimulants, and things like that, providing access to clean needles. So what you're doing there is you're reducing the likelihood of developing infectious diseases. Another thing is identifying potential diseases that people have, giving people vaccines against some of these transmittable diseases. These are also examples of harm reduction. And when it comes to, for example, safe sex, you have either kind of casual sex that may occur during periods when people are using substances or actually exchange of sex for substances. And so helping people get access to safe sex to reduce likelihood of sexually transmitted diseases are all harm reduction strategies. And the importance of harm reduction really is twofold. It's maybe multifold, but first of all, you're decreasing the chances of something really terrible happening to an individual. But second of all, you're building a caring relationship with the person by doing this. That shows that you care about the person. You're not just exclusively focused, for example, on a substance use disorder. And that pays off immeasurably in the long run. Kim, can I ask you a question here? A few weeks ago when we spoke on the phone or Zoom, we spoke about the fact that while a lot of systems kind of differentiate between treatment and rehabilitation, it's on a continuum. And I'm kind of feeling that rehabilitation services that speak functionality exploit a lot of approaches that improve functionality, employment, etc. When we look at treatment, a lot of the clinical trials are abstinent-based. And the way they explore efficacy, let's say of a medication, of an intervention, is whether after 6 months an individual is abstinent and not drinking, not smoking, etc. Do you think we may have missed a lot of effective treatment approaches because we explored outcomes in terms of abstinence, and maybe some of them may actually reduce harms in a lot of ways, but it just flew under the radar? I think that is possible to some extent. The issue of focusing too much on abstinence may have led us to miss effective treatments that are improving substance use outcomes without necessarily achieving abstinence. What I can say is that in our studies, we look at abstinence, but we also look at meeting criteria for substance use disorder. And that's the primary thing that we try to focus on. And so I do think it's very important when you're looking at substance use outcomes to be looking at the consequences of the outcomes, because we know that not everybody achieves abstinence, and we know that it's not necessary to achieve abstinence to improve functioning and substance use outcomes. Right, so looking at individuals who had substance use disorders or co-occurring disorders, if the outcome is continuous substance use, but not active substance use disorder, you'd see Correct. that as a positive outcome. Yes, yes. And Okay. that's the primary thing that we track. What we do is we collect comprehensive information about psychosocial functioning, use of substances. We do a 6-month follow-back calendar to find out about the specific types of substance use and the like. And then we have psychosocial functioning, hospitalization, and symptoms. And we then, as a team, come up with a consensus rating
for if they have a substance use disorder and the level of severity or not. And that we have traditionally had a 5-point scale that we've used clinically, where a 1 is abstinence, a 2 is use without impairment, meaning use, but that does not meet criteria for a disorder. A 3 is, it used to be called abuse, now we would call it like a mild or moderate substance use disorder. So it means that they meet criteria for a substance use disorder, but it's not that severe. And then a 4 is severe. And then a 5 is, we call it severe with institutionalization, meaning that there's either a pattern of hospitalizations or incarcerations related to it, or an extended hospitalization or incarceration related to the substance use. Okay, so this is critical when we think about establishing services as well, because traditionally we kind of treat it dichotomously or binary, SUD or not SUD. Right. And you're saying if we look at it on some kind of Likert scale, 1 to 5, then we can see improvement even if you don't move over to the opposite team. Absolutely, Okay. yes. The 5th principle is motivation-based treatment. And the idea of motivation-based treatment is that when people change their behavior, they tend to change by going through a series of discrete stages or motivational states. And that by being aware and knowing the motivational state that somebody is in, you can be more effective in helping them move to the next stage of motivation than if you were not aware of it. And so the classic stages of change, as first described by a Prochaska and then also a Di Clemente, were beginning with engagement. Oh no, these are stages of treatment. Sorry, the classic ones were contemplation, meaning that you're not even, well, pre-contemplation. Pre-contemplation is missing. Pre-contemplation, you're not even thinking about change. Contemplation, you're thinking about change. Preparation, you're making plans to change. Change, you're actually making changes happen. And then maintenance, you're maintaining these changes. And that, what we did was we've taken the stages of change and operationalized them into stages of treatment in order to talk about the stages that people go through when they're getting treatment for a co-occurring disorder. And we identified 4 stages. So the idea of the engagement stage, engagement refers to you don't yet have a relationship with a person. And so before you can help them change their substance use behavior and take better control over their mental health, you need to establish a relationship with the person. And so the first stage of treatment is engagement. Then the second stage is what we call persuasion. So the idea of persuasion is that once you have a relationship with the person, what you're trying to do is to develop motivation for an awareness of the person's substance use problems and motivation to make changes in them. And I'll give some examples of interventions that can be used. And then active treatment, the idea of active treatment is the person has some motivation to make a change in their substance use. And we're actually very practical. We say somebody is in the active treatment stage when they've begun to make reductions in their substance use. So we're actually looking at change, and that's when we begin to focus more directly on substance use change, preventing, dealing with triggers to use substances, things like that. And then relapse prevention, if people are abstinent, we're referring to people not relapsing to resume substance use again. If people are using but not using with harmful consequences, we're talking about maintaining that low level of substance use. And so kind of intuitively, the idea is that, okay, if you don't have a relationship with somebody, you shouldn't be trying to persuade them, you shouldn't be pointing out and confronting and things like that, or even doing a lot of psychoeducation about substance use, because you don't have a relationship based on shared goals and an approach to working together. You need to first develop that relationship and begin seeing the person on a regular basis. Once you're seeing them on a regular basis and you're developing a relationship, you're showing some caring, and you've identified some goals you're working on together, presumably not substance use goals, because the person is actively using. There are other kinds of goals, whether they're getting a job, an apartment, they're getting somebody's mother off their back, or dealing with getting arrested for drunken disorderly conduct. You have some goals that you're working on. It's at that point, because you have a relationship, that it can withstand a little bit of tension
and you can begin using strategies like motivational interviewing to enhance motivation or to instill motivation to change substance use behavior and so on. In active treatment, as an indicator, that's where we're focusing more directly on substance use, and same thing in terms of relapse prevention. Kim, sorry, one question here, just because it may be misunderstood. In your introduction, I think one of the things you said is that traditional addiction treatment used to be confrontational. And I'm looking at the word persuasion, and I'd be happy if you can say a few more words on the difference between, not only in terms of where it stands after engagement, but persuasion can sometimes, I think, be misunderstood as confrontational. And knowing you, I don't think that's the meaning. So can you expand on that a bit? Yes, thanks for bringing up. And it's interesting because my co-authors and I of the dual disorder book have many times talked about coming up with a better name for that second stage of treatment because it can be misunderstood. You're correct that we really don't see a role for, we don't see it as useful to confront people and to have emotionally charged interactions during therapeutic work. There are this is a kind of a list of different things that we try to do to facilitate persuasion. By persuasion, we're really talking about developing insight and motivation to work on substance use. But I would say, broadly speaking, there's two things that we try to do. One is motivational interviewing. And the whole idea of motivational interviewing is aligning with the person's goals, understanding what their goals are, demonstrating open curiosity about their substance use habits, and then looking for opportunities through the use of Socratic questioning and things like that, avoiding confrontation, but to develop a discrepancy, an inconsistency between the person's continued use of substances and their ability to achieve a goal. Now, the important thing when you're doing this is that you have to be supporting their self-efficacy that they can achieve a goal. In other words, if somebody wants to get a job and they don't believe they can get a job, there's no discrepancy between using substances and getting a job. You have to encourage and work towards getting a job in order to and develop self-efficacy, enhance it, in order to create a discrepancy or a dissonance between the person's goal of getting a job and their use of substances. And this is how, in using kind of non-directive, indirect sorts of ways, by asking questions, how you can enhance motivation and insight into problems in a non-confrontational sort of way. The second thing is, and this is something that's important because I've had a number of discussions about how rehabilitation services sometimes don't accept people who are using or who have substance use disorders into them. And one of the ways in which you can enhance motivation is by developing additional social supports, by alternative leisure and recreational activities, skills for coping with persistent symptoms and stress. Remember, I talked earlier about understanding the motivational basis for substance use can then identify elements of treatment or rehabilitation that can then address those same needs that substance use is addressing. So if people don't have access to rehabilitation-based services, this particular approach to enhancing motivation is not available. So, these are just kind of examples, but the approach to it really is either through motivational enhancement and avoiding confrontation, or by kind of undermining the need to use substances to achieve goals by giving people alternative skills and opportunities. Not going to go through all of these now. These are just examples of the different things that are sometimes done at different stages. Time unlimited treatment is the sixth principle, and the idea behind this is that it's not helpful to impose unrealistic time constraints on the amount of time it takes for integrated co-occurring disorder treatment to benefit of individuals. I mentioned earlier that we have done longitudinal studies, one that is around 7 years long, another that is 10 years, and I believe there's even a 15-year follow-up of people with co-occurring disorders.
who have received integrated treatment for their disorders. And we see changes in the overall group. We see improvements in substance use outcomes, improvements in functioning, independent living, and things like that, even 4, 5, 6 years after initiating treatment. So it is very slow, and you need to kind of be in there for the long haul. But we have a lot of evidence that in the long run, integrated treatment really does work, and for that reason, we don't want to artificially limit the duration of intervention. Kim, sorry again. Yes. This may serve that 6th point as a bridge to the next part of your talk regarding health services, because obviously this is a huge economic strain. And one of the main concerns put forward by service providers is that second word there. That's the word they're most scared of, unlimited. And a lot of times the return on investment is a long term. So you do all these ROI analysis that after a decade, you'll see $2.50 for every buck you spend, but the current CEO won't be there in 10 years, and he's concerned about his current tenure. And that's when we see a lot of problems. Can you say a few words about how you've worked around that? How health services are actually persuaded to provide unlimited treatment when that's where the majority of the strain is, the economic strain? Right. Well, for most of the health service organizations that we're working with in the U.S., they're serving a population of people with serious mental illness who are on disability and therefore are getting supplemental income because of their disability. In the United States, there's 2 forms of disability: Social Security supplemental income for people who have never worked, and the other Social Security disability for people who have worked but then not been able to work after developing a mental illness at some later point in time. And once people receive this disability status, they have a monthly income, and that is for their lives. They can go off of it, but a very small minority go off of it. And they also have right to access mental health treatment. And so the individuals that we're talking about in terms of serious mental illness are individuals who are by and large receiving treatment for their lives. And so then to the extent that integrated treatment is treatment providers accepting the responsibility of treating both disorders, that just becomes part of treating serious mental illness. So and that may be different, and we may also be talking differently about specialty services and things like that. But the shortest answer is that our conceptualization of treatment of serious mental illness needs to be expanded so that substance use is part of what needs to be treated, and in some cases over the long term, because in some cases substance use disorder in people with serious mental illness is as long term as the psychiatric disorder. Right, so the second part of my question will actually be clinical. Right. And we run a clinic in the Israel Center on Addiction that we do provide time-limited treatment, but it holds 2 rationales. The first is otherwise we're going to be ending up with a waiting list of 10,000 people, right? Because it's people have to leave services in order for new people to be accepted. Right. But the second is something that touches upon the efficacy of short-term treatment as well. Beforehand, you had 2 points there: engagement and persuasion. And as someone who does a lot of clinical supervision, I'm concerned that when we use the term unlimited, then we can spend a few years in engagement and kind of hold back on persuasion and feel as if, well, we're in treatment, we're conducting treatment, we haven't engaged yet. Whereas sometimes for both the clinician and the client, the fact that treatment is limited can also hold some value, can't it? So yes. There's a bit of a tension there. Oh, absolutely. And I actually think maybe the word that we need to put in here to at least consider is intensity of treatment. I think that there is a lot to be said for giving a somewhat more intensive treatment for a limited period of time, seeing where it's at, sometimes giving some more, sometimes not. But I think that where they go to after the intensive treatment, especially if they continue to have a disorder, should be some form of a treatment service that has a recognition and an understanding of the nature of the person's substance use disorder. It's part of their treatment decision making. They're tracking it. It's not like you have this 6-month period to treat the substance use disorder, and if it's not under control by then, nobody's ever going to treat it again. But to say that there's this set of resources that is for more intensively treating it,
and that if we don't make significant headway in more intensively treating it, it's limited resources, the person's going to go back to getting usual treatment. But what we have to be looking to do is to enhance usual treatment so that it's at least capable of treating people with the co-occurring disorders. Right, so even if it is limited, we can play around quite a bit with the intensity of treatment, Yes, which is yes. not less important. Yeah. Okay. And by the way, this is the exact same issue when it comes to a program like the Navigate program for first episode psychosis. These programs in the United States, and I believe in Israel, are typically provided for like a couple of years. And then the idea is they did transition to usual services. Well, for all we know, people could benefit from that higher level of intensity services for a longer period of time. But even if there aren't the resources to do that, what we want to try to do is to transform our usual services so that they're more able to provide rehabilitation services such as those in Navigate, integrated treatment services for people with co-occurring disorders. Right, thanks. Okay, so the last thing is kind of a recognition that the English expression would be there's more than one way to skin a cat. I don't know anybody who's ever skinned a cat. But the idea being that there are many different ways to helping people get into recovery or treating people with co-occurring disorders. And that includes multiple psychotherapeutic modalities, but also, as I mentioned earlier, access to psychiatric rehabilitation services. So the idea is that no one modality or no one approach can really be said to be best. And so I think the most effective service for people with co-occurring disorders is one that has a variety of different psychotherapeutic modalities that can be used, as well as either provides or has access to basic rehabilitation services. There's a growing evidence base showing that pharmacological treatments for addictions can also be effective. For example, naltrexone in people with co-occurring disorders. In terms of the core psychotherapeutic modalities, there's a good deal of research in terms of both individual psychotherapy or individual training, skills training, and things like that, for group therapy and for family therapy. And you can have combinations of them, but these all reflect different psychotherapeutic approaches that can embody the basic principles of integrated treatment for dual disorders. I've been making a pitch here, especially as I understand that people with co-occurring disorders, or sometimes even people who just use substances, sometimes aren't able to access rehabilitation services. But I've been trying to make the argument that that's actually doing a disservice to those individuals, and the assumption that using substances prevents people from benefiting from rehabilitation services is a very unreasonable assumption. I mean, there's very little data, or I'm not even aware of data showing that people with active substance use disorders benefit less from rehabilitation approaches, whether it's skills training or supported employment or whatever. And I'll just show you the results. This is just a kind of a summary, but we did a secondary data analysis of 2 randomized controlled trials of the individual placement and support model of supported employment. So this is a model of vocational rehabilitation, where the idea is it's for people who say they want to work, and if somebody says they want to work, there's no other exclusion criteria for getting into an IPS program other than saying you want to work. And specifically, substance use disorder is not an exclusion criteria, nor is level of symptoms or medication adherence and the like. So we took 106 clients out of 2 different randomized controlled trials comparing supported employment to other programs. We tracked work for 18 months. And what we saw was that the rates of people who got competitive employment and all these individuals had co-occurring disorders. So the rates of competitive employment among the supported employment group were 60%, and the comparison rate was 24% for people who got the usual rehabilitation services. And I should say, in general with supported employment, because I've done quite a few studies of supported employment, any competitive work outcome you measure tracks or parallels another. So it's not, here we're talking about percentage you got a job, but if you looked at hours of competitive work, if you looked at wages earned from competitive work, things like that, it all basically tracks
similarly to the percentage of people who worked competitively. So they worked more hours, they earned more wages. So this is just one concrete example of a study showing that people with a co-occurring disorder benefit from a rehabilitation, from an evidence-based rehabilitation program, more than people who don't have a co-occurring disorder, in the absence of any concerted effort to change that disorder. So I'll just end on a little slide. People are treated as capable. They'll often surprise everyone and live up to expectations. I'm now beginning to think this is especially important here because of the beliefs that people who use substances, much less people who have co-occurring disorders, can't benefit from a great many different types of psychiatric, psychosocial treatment and rehabilitation when the abundant evidence indicates that they, in fact, can. Kim, oh. So first of all, thanks. That was obviously fascinating and inspiring. And before we go on, I want to ask, we're kind of talking about addictions and substance use disorders in a synonymous fashion, whereas we know that there are behavioral addictions today, some formally recognized, like gambling disorder, gaming disorder, probably compulsive sexual disorder will be recognized soon. How much do you believe that what we heard here about substance use disorders is applicable to behavioral addictions, and how do we incorporate all our knowledge about behavioral addictions to what we know about co-occurring disorders? I do believe that the principles of treatment of addictions apply to other addiction substances. Addiction to substances apply to other kind of compulsive type behaviors that are sometimes incorporated within the broader realm of addictions, such as gambling and the like. I have relatively limited experience, although I have some experience working with teams that have addressed gambling disorder in people with a serious mental illness. Now, gambling disorder is very often comorbid with other types of substance use disorder. And in fact, sometimes when people get into recovery, then gambling disorder ends up creeping up, and it's become a bit of a problem as more and more states have legalized the lottery, and as there's a lot of advertising and things like that. But I think that the general principles of treatment, in terms of both assessment, identifying, in terms of harnessing motivation, things like that, the general principles of integrated treatment for co-occurring disorders are ones that I've helped clinicians apply in working with gambling disorders, and that have seemed to be helpful. Right, and I think we probably have to do a better job of detecting and looking Yes. for behavioral addictions, just like we did with substance use disorders. I think even in addiction services, they're flying under the radar quite a lot. Yes, I agree. Okay, so first of all, Kim, thank you so much for that first talk, and you've been kind enough to agree to talk about how we can provide health services for individuals with co-occurring disorders and how we can plan these services. Right. Talk here or? Yeah. This is the point where I think we recognize there's probably a bit of a misunderstanding, right? Okay, so maybe I'll introduce some questions that historically, and David said this in Hebrew when he introduced the day, addiction treatment in Israel was kind of fragmented into 2 or 3 services. We had the Ministry of Health providing the medical treatment for addiction. We had the Ministry of Welfare that provided the psychosocial treatment for addiction. And then we had the mental health services, which generally provided treatment for co-occurring disorders, especially for individuals with severe mental illness. So we have one individual, sometimes fragmented into 3 treatment service providers. And we're at a point that we're trying to incorporate addiction and co-occurring disorder treatment into standard HMO care, meaning detection happening on a primary care level, mental health teams providing treatment for co-occurring disorders, etc. So if we look a decade forward, and let's say we look at some places in the States as a beacon, ideally, how would these services look? I mean,
addiction services, mental health services, co-occurring disorders. If you look at models in the States and worldwide, where have you found the most ideal models in terms of how health services are provided, who provides them, and how does that no wrong door actually work and look? You know, I wish I could point to a perfectly well-functioning system. If I were to kind of say, you know, in terms of the 3 levels of care, I would say that in terms of general population service, not in terms of specialty service, that general practitioners, you know, more and more tools are being given to general practitioners for the identification of basic substance use disorders and the most common of the psychiatric disorders. So it's common if you visit a primary care a physician these days for you to fill out a small a PHQ checklist around your depression, around anxiety, and things like that. And the basic treatment of these disorders, frequently pharmacological treatment, but sometimes referral to psychological specialists, are often being managed at the primary care level when these disorders are present in the general population and are usually not associated with major functional impairment. Among individuals with serious mental illness, the primary approach has been to buy the notion of integrated treatment for co-occurring disorders as requiring all of the services for addiction be provided by the mental health providers who are serving the individuals with serious mental illness. And so that continues to be kind of within that system, with systems that are trying to become much more capable in terms of providing co-occurring disorder services. Will often hire people with substance abuse expertise into their teams. They get special training in terms of integrated treatment and the like. But the idea really has been to enhance the readiness of individuals with treating people with severe mental illness to address the substance use disorders. My belief is that when it comes to the other side, the transforming of services in the addiction field, there is less consensus in terms of the ideal model. And I think that is because the influence of psychiatric disorders on the addiction and the critical importance of treating all psychiatric disorders that are present when a person presents for treatment for an addiction are less certain. You know, my take on it is that the evidence is fairly strong around post-traumatic stress disorder. It doesn't seem like the evidence is as strong around, say, major depression or even the anxiety disorders. Nevertheless, the general approach to it has been to improve the capability of addiction providers to screen for, identify mental health conditions. And then typically what has been done has been that liaison relationships are worked out with mental health providers, or mental health providers are actually incorporated as frontline staff member in the addiction services in order to both train staff and to take a role in the treating of the psychiatric disorder. Well, given the very high prevalence of co-occurring disorders, I think it gives rise to the question, how much room do you think there still is in 2023 for independent addiction treatment services? If we're talking about such high rates of psychiatric disorders among those treated in addiction services, should we be thinking about collapsing the services under the umbrella of mental health services? So what room is there for discrete addiction services with those high rates of co-occurring disorders? That's a great question. I have a funny story to tell before I try to answer it, but I was at a conference sponsored by the National Institute of Drug Abuse in the United States. And the way you're describing it is really the way I personally have thought of things my whole life. I look at substance use disorders as one form of psychopathology. You know, I kind of think of, if you think in terms of like the 3 or the 4 major disorder groups, you know, you have anxiety disorders, you have, you know, kind of thought disorders, psychosis, you have mood disorders, you have depression, bipolar disorder, and then to me, substance use disorders is a type of impulse control disorder that people, it's a type of psychopathology. And so I've always thought that way. And so I was at this conference and we were having these panels and people were making presentations, and then there were discussions.
It was like you do a 20-minute presentation and then there'd be a 40-minute discussion. So it was very interesting. And I actually said that. I kind of said, does anybody in this day and age think it makes sense to separate the training of people in terms of treatment of substance use disorders and mental health kind of thing? Because I've been saying it my whole life and nobody disagreed. And like a whole bunch of people said, yes. Yes, and of course, these are people in the substance abuse field, and the substance abuse field became a separate field because there was a feeling that it always got the short end of the stick. It never got enough funding and things like that, and so it's very difficult to kind of change these allegiances. And I think we're not going to go back in terms of that. So I personally believe that these things should be integrated, and the substance use services really should be seen as a type of mental health service. But I don't think that that's really going to happen. The shorter answer, though, to the question is that even though co-occurring psychiatric disorders are common in people receiving addiction, I wouldn't say that we know enough about how to treat all of those disorders in order to make the addiction treatment more effective. I think more needs to be done, and there's certain disorders where I think it really is critical to treat. But to me, the implications of identification and integrating treatment are, at least when it comes to the psychiatric disorder part, well, what are the principles of treatment? Can we implement them in the context of an integrated treatment program and improve the overall outcome? So I think until that's shown, that there's going to continue to be a division in mental health and substance abuse services. And I think that increasing the awareness of co-occurring disorders, getting assessment as a routine part of addiction services, getting assessment as a routine part of it that incorporates assessment of mental health conditions, I think those are going to be necessary steps in order to inform the field about how those people with co-occurring disorders need to be treated more effectively. Right. All of a sudden, I feel uncomfortable that I'm sitting and you're standing. Would you like to sit? No, is that okay? Sure, No? I'll sit. Okay. You want to stand? Oh, I guess. Oh, great. One of the things I asked you when you were kind enough to give me this book is, so this came out in 2003, Integrated Treatment for Dual Disorders, and I asked you, how much has changed? 20 years later, I look at the table of contents here, motivational interviewing, some cognitive behavioral approaches, family therapy, group therapy, and it's kind of as if time has stayed still. So what has evolved in the field in the past 20 years, and how much will the second edition of the book look different when it finally does come out? Right. I think it's a great question. I think the observation that it's not clear how much the field has evolved in 20 years is accurate. I mean, it has evolved, but I would not say we are at the point of having well-standardized protocols demonstrated to improve substance use outcomes in people with co-occurring disorders that have been replicated in multiple trials. We are still looking for more effective interventions that target the substance use. I think a couple of things. One is that I think that we know much more about the ability of people with co-occurring disorders to benefit from other treatments. And if anything, I think what it really tells us is that we shouldn't be excluding people with co-occurring disorders from receiving other services. It may well be, if you talk about what our trade, what our profession is most effective at doing. I mean, in general, we've always been more effective at teaching people how to do behaviors than getting people to not do behaviors. Mm-hmm. So we can get people to go to work, we can get people to start conversations, we can get people to show concern for other. It's generally easier to do those kind of things than to get people not to do things like use substances and stuff. And so I think playing to our strengths, not that we should give up on substance use, but it's important to think in terms of what are the other behaviors that we want to reinforce, that we want to focus on, that we want to increase, and in particular, what are the other behaviors that if we do that, we have a shot at decreasing the substance use. So one thing I think has changed is that there's even more evidence
that people with co-occurring disorders can improve the quality of their lives, stay out of the hospital, get to work, improve their relationships, without necessarily having major changes. Often there are smaller changes in their substance use habits, and to that end, I think that there is a greater recognition that in a subgroup of people with serious mental illness, and it could be a significant subgroup, it could be 40, 50, 60%, that the substance use disorder has the same degree of chronicity or long-term nature that the mental illness does. And that's not a catastrophe, We've been working with people who have mental illness their whole lives. We can also work with people who have a mental illness and a substance use disorder their whole lives. Well, this is a really important message, and you keep on echoing it, that substance use tends to be chronic in nature, and that if we kind of stop with a fantasy of absent means remission, means recovery, and we think about it just like we do with severe mental illness, that it has its flows and ebbs, and it has its remissions and relapses, that we treat both disorders as chronic disorders, which can be in long terms of remission, but can also go through a lot of phases of relapse, and it's okay. It's part of the disorder. Absolutely. And, for example, take one common indicator, negative, maybe a worst possible outcome of a severe mental illness, suicide. Mm-hmm. Risk of suicide, schizophrenia, bipolar disorder, major depression, generally somewhere in the 7% range, lifetime risk. For all those disorders, the risk of suicide does gradually go down with time. What's the rate in substance use disorders? It's about the same. It's about 7%, and it doesn't go down in time. I mean, the notion that substance use disorders, that we should think of substance use disorders as shorter term, or they get everybody into remission and everything, I think that is not so realistic. I mean, we've done these, like the 10-year follow-up in the New Hampshire dual disorder group. I think it's somewhere in the 40 to 50% range you still meet criteria for substance use disorder. So when I think about planning health services, and there are some individuals here, directors of health services, etc., two questions that come to my mind. HMOs are always excited when you think about services that don't cost them money. Right. And two things that we're talking about quite a lot here is A, peer groups, 12 help groups, self-help groups, NA, AA, etc. And going back 20 years, in peer support groups weren't that acceptive of individuals with mental illness, in particularly of individuals that were taking psychiatric medications. It was frowned upon. It was considered using a psychoactive substance, etc. What changes and evolution have you seen in self-help groups regarding the way mental illness is perceived, the way psychopharmacological treatment is perceived, and how much do you see individuals with co-occurring disorders finding their place and benefiting from self-help groups, which are a huge resource, which don't cost money for the individual or for the HMO? Right. Great question. First of all, there continues to be huge variability in the culture of self-help groups for people with addiction. And I think self-help groups have evolved. There is a greater recognition of the value, importance of psychotropic medication. There is a less judgmental attitude than in most self-help groups, Alcoholics Anonymous, for example, in terms of judging people for taking a substance, being dependent on the substance, when in fact they have a major disorder and a bunch of the stability in their lives they owe at least partly to the medication. So there has been some evolution, but at the same time there is a huge variability. And so what we do, so I won't say this is an actual big change because we've always advocated doing it, but when you're working with an individual, now by the way, there are support groups also for people with co-occurring disorders. There's like Double Trouble, and there's Dual Recovery Anonymous, and things like that. But they're not that widely available. I mean, one of the real beauties of something like Alcoholics Anonymous in particular is that you can go into like any town almost in the world, in many places, and you can find it, when there's a local meeting, you can go to that meeting, and so it's a source of social support that is widely available. So what we try to teach clinicians to do is, at the point when a client is, generally speaking, more absent, because you're asking for trouble if you're using substances on a regular basis and then you go into a traditional
AA type group. But we're looking for the supports, in this case for people who have achieved some degree of abstinence, is we do meeting shopping. And so what we will do is, with the client, we will go to a bunch of different AA groups in the area, and also we'll get to know different leaders and things like that, with the notion that finding the right AA group is really kind of a matter of a match. Well, this is critical because a lot of times, especially individuals in the mental health scene that don't specialize in addiction, they can prescribe, go to NA or go to AA, where what you're saying is there's not really such a thing. Right. AA in Caesarea, in Or Akiva, in Tel Aviv, and different groups, different days, different hours can be extremely different in terms of how acceptive they are, how they treat medication, how they treat people with severe mental illness. And what you're talking about now is that we should not only prescribe self-help groups, etc., but we should help in any which way clients to shop for the meetings that are appropriate for their needs. Yeah, and it's very interesting because I know, a number of examples of people with schizophrenia who didn't necessarily have the best social skills, they had a co-occurring disorder, they'd gotten into abstinence, who then made a connection at a support group. And AA type group, I mean, they could be incredibly supportive. I mean, one of the ways that they work is you help people develop alternative supportive relationships with individuals. And this turns out in the 7 or 8 year follow-up that we did of our Connecticut dual disorder group, the one area of all the different areas of psychosocial functioning, the one area that had not improved nearly as much as the other areas were social relationships. Right. And I think it's because, well, we all know as we grow older, it becomes harder to make new friends and things like that. We also know, we've done separately in research, we've shown that people who achieve some degree of either sobriety or their substance use goes into remission, they make a shift in their social networks. They spend less time with people who use substances and more time with people who are supportive of abstinence. So those groups can be tremendous resources, but it does take some help in terms of connecting with people and kind of processing to figure out where can the person find it. Right, and a lot of times sponsors or leadership within the fellowship, within the 12-step groups, etc., are great resources for those individuals here who aren't well versed in self-help groups, calling sponsor up and saying, look, I have an individual with bipolar disorder and alcohol use disorder, where do you think the best meeting for him will be, can alleviate a lot of problems along the way. Yeah, so maybe one last question for me before we take a longer break. I was asking myself, were this book to be written today, or second edition, would there be a chapter on technology, on smartphone apps, on things that don't necessarily use human resources? And again, the Kupot Cholim here, the HMOs, are always excited when you don't have to use human resources because they have limited resources. So what's the place for technology in this day and age in treating dual disorders? That's a great question. The short answer is yes, there would have to be a chapter on technology. and the funny thing is that the book that I'm currently revising for the same publisher that's on my back about this one is a social skills training book. And in that one, we have added a chapter on technology-mediated communication, because there's all sorts of implications in terms of interpersonal skill. When it comes to co-occurring disorders, there's also been tremendous advances in the use of technology. I mean, there's things like remote therapy and the like, but there's also the use of apps to facilitate people in addiction treatment. I'm not aware of very much literature that has systematically looked at that or attempted to modify apps, or if not to modify, to have, in some of the work that we do where we use apps developed for the general population, but we work with people with severe mental illness. Rather than changing the app, what we do is we have a digital navigator who is somebody who is trained in how to use the app, who then helps the person learn how to use it. It's a much more practical approach to it. But I'm not aware of very much work right now that has been done in applying the advances in the field of addiction in terms of apps and the like, technology-based intervention to people with co-occurring disorders. I think it's a big opportunity. Right, so we can use the same resources that we do for addiction, but they may need more mediation. Correct. And more help. Yes. Okay. Yeah. Well, so Kim, first of all, thank you so much for 2 hours of teaching us compassionate and professional care
for individuals with co-occurring disorders. I think you have a long break now till we panel, and we're going to take a break till 1 p.m. We have lunch here, ארוחת צהריים, ואנחנו נתכנס שוב בשעה 1. Thank you very much, Kim. נתחיל את החלק הזה עכשיו, ונמשיך אותו ברציפות עד הסוף, עד אחרי הפאנל. לא תהיה הפסקה נוספת, הפסקה ארוכה, נשב עכשיו ביחד עד סוף הפאנל. דבר נוסף, החלטנו קצת ככה לאור מה שהיה עד עכשיו, ולתכנן ולחשוב איך אנחנו יכולים להפיק את המרב מהזמן שנותר. אז אנחנו, מכיוון שאנחנו ננהל מעכשיו עד הסוף, זה יהיה בעברית. נתנו לקים קצת לנוח, נראה שהוא עבד די קשה, נתן את הכל, ואנחנו ננסה גם נמשיך מכאן בעברית, וגם אנחנו ננסה להתרכז קצת יותר עכשיו ביישום של הדברים האלה והרלוונטיות שלהם בארץ. ושאולי יספר קצת על התוכנית של הפאנל ומה צפוי לחלק הזה. ועוד שתי הודעות טכניות. אחת זה סטודנטים לחוג לבריאות נפש קהילתית, תודה שהצטרפתם. ושתיים, תמשיכו לשיעורים, יש פה מקום, בבקשה רק ככה לרשימה בחוץ, בבקשה רק לצ'ק אאוט ולהמשיך לשיעורים, המרצים והמרצות יחכו לכם. ומבחינת המיזוג, מה שאני לומד לאור התגובות השונות זה שכנראה שיותר קר קדימה מאשר אחורה. אז מתלוננים מקדימה שקר, מתלוננים מאחורה שחם, אז קחו חשבון שכנראה שאי אפשר לקרוא אותו דבר. תודה, ואנחנו ממשיכים. טוב, אז כמו שדויד אמר, אנחנו עוברים לניב המקומי וגם לתרבות המקומית, כי אנחנו רוצים עכשיו לבלות את השעתיים הקרובות ולנסות לשבור את הראש, לחשוב איך אנחנו מיישמים חלק גדול מהדברים ששמענו במערכת הבריאות בישראל. אז ההרצאות הראשונות יהיו מטעם משרד הבריאות, מטעם הרשות למלחמה בסמים, מטעם המרכז הישראלי להתמכרויות, ואחר כך אנחנו נקיים פאנל שלצערי דוקטור רושקה, מנהלת מחלקה לטיפול בהתמכרויות, לא תוכל להישאר, אבל הפאנל יכלול אותי, את בתיה לייטנר שמנהלת את תחום השיקום במשרד הבריאות, ואת יעל נרדי, סגנית מנהלת אגף בריאות הנפש בקופת חולים מכבי, כי כמו שנדבר, ואני חושב שדוקטור רושקה תתחיל בזה, אנחנו בתקופה שמבחני התמיכה יעבירו חלק מהטיפול בהתמכרויות ותחלואה כפולה לקופות החולים. אז חלק ראשון של היום, מה קורה בעולם, חלק שני של היום, מה אנחנו מקווים, מתכננים ורוצים שיקרה גם בישראל. אז פתחנו את הבוקר בלדבר על מבחני התמיכה, ויושבת לידי אדריכלית של מבחני התמיכה, שפאולה מנהלת את המחלקה לטיפול בהתמכרויות באגף לבריאות הנפש במשרד הבריאות, ואני חושב ששנים שוקדת על המחשבה של לעשות נורמליזציה לטיפול בהתמכרויות ותחלואה כפולה, ולהעביר את האחריות הביטוחית לרשות קופות החולים, ותכננה בעצם את המהלך של 3 שנים הקרובות. אז אני חושב שנשמע גם לגבי מה קיים עכשיו, גם לגבי מה החזון ומה התוכניות. אז תודה פאולה. אוקיי, אז שלום לכולם, ממש מרגש, קשה לדבר אחרי פרופסור כזה מומחה בתחום, אבל ננסה קצת לדבר על המדיניות ומה אנחנו צריכים לעשות או אמורים לעשות כאן בארץ בשביל לקדם את התחום. אני רוצה רק להזכיר שהייתה ועדת כנסת עוד ב-2010 שנתנה לנו מנדט, לנו ולחיימל בעבר ברשות, מה הקווים מנחים בשביל לקדם את תחום תחלואה כפולה. ואנחנו, אני זוכרת שבתוך התוכניות, חוץ מהכשרות לצוותים, שאז התחלנו באמת מאז לעשות, גם לצוותים של הרווחה וגם לצוותים של בריאות הנפש, זה היה הקמת למשל אשפוזית נוער, שעד היום לצערנו לא קיים. שימו לב, לא התקדמנו הרבה, למרות שכבר הכל היה כתוב והיה קיים אז. אוקיי, אז אחד מהדברים הכי חשובים זה בעצם, איך אני מקדמת את זה כאן? כן, זה קודם כל הגדרות. אני רוצה פה לומר שבאמת
אנחנו יודעים בחו"ל יש הרבה מונחים שונים ואנחנו נמצא מונחים שונים, אבל מאוד חשוב לנו להבין שתחלואה כפולה זה בעצם בעיה נפשית מורכבת ולא הומוגנית, ואנחנו נמצא הבחנות שונות בתוך זה. אנחנו פה מגדירים את זה כקיום בו זמנית של הפרעה נפשית מג'ורית מובהקת, ולכן פה דיברנו גם בבוקר על בייפולר, על סכיזופרניה, על PTSD בהחלט, יחד עם הפרעה של שימוש בחומרים. אני בכוונה לא כותבת תלות או התמכרות אלא שימוש בחומרים ואו התנהגות ממכרת, ואנחנו יותר ויותר היום רואים שיש בעצם קומורבידיטי של כמה התמכרויות, גם התנהגותיות יחד עם שימוש בחומרים. זה גם משהו שאנחנו לא מספיק מאבחנים בכל המסגרות. אוקיי, עכשיו יש פה מאוד חשוב לדעתי להבדיל בין מצבים משנים לשימוש בסמים כמו סייקוזיס, כן, משנית מקנאביס למשל, או כמו דיכאון שהוא מתלווה לתהליך גמילה מאלכוהול. אלה מצבים שהם חולפים, הם לאו דווקא תחלואה כפולה, זה לא שתי הפרעות כרוניות, וזה מאוד חשוב שאנחנו נעשה את ההבדל כדי שנדע גם לתכנן את השירותים שמתאימים להפרעה כזאת או אחרת, שגם התקציב הוא אמור להיות שונה בשביל לטפל בהפרעות האלה, וגם הסוגי התערבויות הן שונות. אחד זה יותר מניעה והעלאת המודעות של הנזקים של החומרים האלה על הבריאות הנפשית, ומשהו אחר זה באמת לטפל בשתי הפרעות קשות. זה מאוד שונה, זה מאוד חשוב. ואני רואה שלפעמים יש בלבול גם בקרב אנשי צוות, הכל זה תחלואה כפולה, או עוד דבר, כל אחד שהוא מכור הוא גם תחלואה כפולה, זה לא נכון, וצריך באמת להיזהר מאוד ולהגדיר ככה את הנושא. לגבי המדיניות, קודם כל האבחון, התהליך האבחון הוא assessment, שגם פרופסור מוזר דיבר היום, הוא התחלה מאוד מאוד חשובה. הרבה פעמים אנחנו רואים שמישהו שעושה שימוש בחומרים, אפילו לא מכור, אנחנו נותנים לו הבחנה ראשונית, ואחרי הגמילה או אחרי שהוא הוריד את הכמות של החומר, אנחנו רואים הבחנה אחרת, וזה מאוד חשוב שהתהליך האבחון יהיה לפחות דו-שלבי, שאנחנו נעשה את האבחון אחרי שאדם הוריד את הכמות החומרים. אני בכוונה אומרת הוריד, כי אנחנו באמת דוגלים במדיניות של harm reduction, ולאו דווקא של ההינזרות טוטלית כהדבר האולטימטיבי שאנחנו רוצים להשיג. היום בכל מקום יש חומרים, החומרים מתרבים, אנשים לא רוצים לסבול, השימוש בחומרים הוא פה, בואו לא נתכחש לזה, ואנחנו צריכים להיות מוכנים בעצם לדבר על זה ולדעת איך להתמודד עם זה. גם כן, מה ההפרעה הראשונית, מה ההפרעה המשנית, גם שמענו היום שקשה מאוד לדעת מה התחיל ומה ההפרעה, אבל הייתי אומרת ההפרעה הבולטת יותר, אוקיי? מה הפרזנטינג סימפטומס ומה שבולט יותר, שם אנחנו צריכים לחשוב איפה אדם יהיה מטופל, כי אם מה שהתחיל זה הפרעת שימוש בחומרים ואולי ארוכת טווח ואפילו תלות, יכול להיות שהמקום האידיאלי זה להתחיל במסגרות להתמכרויות בשלב זה, ולהוסיף את הצוות או את הטיפולים בבריאות הנפש הנלווים במקום על ידי צוות רב מקצועי. ואם הבעיה הבולטת יותר זה severe mental disorder, אז בעצם זה במסגרות של בריאות הנפש, איפה שיהיה אבל צוות בקי בתחום התמכרויות או יועצים כמו שפרופסור מוזר דיבר על זה. אז לכן התוכנית והטיפול צריך להיות מותאם אישית, individualized medicine, היום יותר ויותר מדברים על זה, ואנחנו צריכים לדעת ולעשות הערכה מאוד רחבה של כל הגורמים, בדיוק כמו שהוא דיבר היום על ה-functional assessment, אנחנו צריכים לקחת בחשבון המון משתנים שאנחנו לא תמיד לוקחים בחשבון, כמו למשל גיל תחילת השימוש. אנחנו יודעים שלגיל תחילת השימוש יש הרבה מאוד השלכות על חומרת הבעיית ההתמכרות או שימוש בחומרים, לפרוגנוזה, למהירות של הסתבכות גם עם החוק ועם עוד מועדות גנטית, ושזה בהחלט אנחנו יודעים שבתחום הפרעת שימוש בחומרים למועדות גנטית יש הרבה מאוד מקום, וזה גם משנה את הפרוגנוזה של הפרעה. המהלך המחלה, אוקיי, אנחנו צריכים להיות מודעים אם יש מחלת נפש כלשהי שהיא
ביפולר דיזורדר, מה המהלך היה עד עכשיו, תדירות ההתקפים, הגורמים לטריגרים של התקפים הבאים, מה הנקודות החוזק מול הנקודות החולשה של אותו אדם, בהחלט ההצמדות של אותו אדם לטיפול התרופתי כן או לא, סוגי הטיפול והתערבויות שעזרו בעבר, אנחנו צריכים ללמוד מעבר, הנטייה האובדנית, קיימת נטייה אובדנית, באיזה מצבים וכו', מצבי סיכון בעצם של אותו אדם, אלימות ומסוכנות זה נושא שגם לא מספיק מדובר עליו וגם הערכת מסוכנות זה משהו שאנחנו חייבים לעשות גם במצבים פסיכוטיים או נפשיים קשים וגם שאנחנו יודעים שהשימוש בחומרים מעלה את הרמת המסוכנות והאלימות ולכן אנחנו חייבים פה לעשות גם הערכה כזאת. חשיפה לטראומות מוקדמות, דיברנו היום דיברו הרבה על זה, אני לא חוזרת על זה אבל בהחלט מאוד חשוב כולל טראומות מיניות במיוחד מצב פסיכוטי. אני רוצה להציע, אולי נשאיר את השאלות לסוף, זה בסדר? ואז נרכז, תודה. כן. אז אמרנו פה טראומות במיוחד, טראומות מיניות, במיוחד קרב נשים, שאנחנו יודעים שאצלם הרבה מאוד טראומות מיניות. קיום הפרעת התנהגות, בדיוק דיבר היום גם על conduct disorder, ואני גם כן, כאילו התאמנו את זה, אבל זה בהחלט אחד מהדברים שיכולים לשנות את המהלך. הקיום של תמיכה משפחתית זה דבר מאוד מאוד חשוב שיכול לשנות גם את המהלך של הטיפול ואנחנו יותר ויותר מבינים שיש צורך בלהשקיע בהורים וגם להדריך אותם, אני אדבר על זה אחר כך, אבל להדריך אותם גם בקבוצות 12 צעדים למשפחות של אנשים בעלי תחלואה כפולה כדי שהם ידברו אותה שפה. אדם שבעצם משתתף בקבוצות מדבר שפה מסוימת, המשפחה בכלל לא שם והיא יכולה להחזיר אותו לשימוש בהיעדרות שפה משותפת. אנחנו עשינו תוכנית כזאת עם אחד מארגוני המשפחות והייתה לזה הצלחה מאוד טובה עם התחום של תחלואה כפולה, אז זה באמת משהו שאנחנו מאוד היינו רוצים לקדם עוד. הערכה למוטיבציה לשינוי, בדיוק על זה דיברנו, ושלילת פסיכופתיות זה גם עוד דבר, אנחנו יודעים שמקרה של פסיכופתיות זה בעצם לא מספיק אנחנו עושים הערכה כזאת, אני חושבת במקרים שלנו משנה את הפרוגנוזה גם של הבעיה הנפשית הפרופר וגם של השימוש בחומרים. המודל הטיפולי הרצוי, אנחנו יודעים זה אותו מודל אינטגרטיבי משולב וגם הכנסה של התחום ההתמכרויות ושימוש בחומרים לתוך המיינסטרים לא רק של בריאות הנפש הייתי אומרת אלא עם המעבר הדרגתי לקופות גם במיינסטרים של הרפואה הכללית. אני יכולה לומר למשל שיותר ויותר אנחנו מטפלים במסגרות שלנו במניעת מחלות זיהומיות, אנחנו בין המובילים בתחום מניעת הפטיטיס C בכל המסגרות שלנו, ניסינו לעשות אותו דבר גם במסגרות של בריאות הנפש כולל תחלואה כפולה, אנחנו עוד לא שם כל כך וחבל כי זה באמת אחת מהמחלות שניתן לריפוי כמעט 99%. קופות חולים זה באמת השחקנים החדשים המאוד חשובים שנכנסו ומתחילים להיכנס נגיד ככה לזירה שלנו ואנחנו מאוד מצפים שבאמת תהיה התקדמות בתחום הזה קודם כל בזיהוי ואיתור מוקדם כבר ברפואה ראשונית, זה ימנע מאיתנו לפתח מחלת ההתמכרות אצל הרבה אנשים וייתן אפשרות לטפל במצבים פחות קשים כבר בתחילת הדרך ואנחנו יחד בעצם עם איקה מנסים לקדם הכשרות בתחום הזה שכוללות גם כלי עזר ושאלונים מבוססים על שאלונים של WHO כדי שאנחנו נוכל בעצם לקדם את הנושא. ההטמעת של המודל אינטגרטיבי בעצם בטיפול בתחלואה כפולה שזה כולל לא רק המחלקות בתחלואה כפולה שכבר בעצם הקופות מעורבות בזה באשפוזים אלא בעיקר במרכזי יום שחסרים, יש לנו 2 אולי בכל הארץ, זה אבסורד, וגם במרפאות לבריאות הנפש מותאמות לאוכלוסייה של תחלואה כפולה. זה גם שאלה מה כל קופה תבחר, האם היא תבחר לבנות מרפאה ייחודית שונה מהמרפאה לבריאות הנפש שתרכז את המקרים של תחלואה כפולה, או שתוסיף צוות ייחודי לזה בתוך אותה מרפאה. כל קופה בטח תעשה משהו אחר, זה ממש אקספרימנט מאוד מעניין ולראות מה כן יצליח יותר בתהליך הזה.
זה אמרנו כבר, הצורך במחלקת אשפוזית לטיפול בתחלואה כפולה נוער. אין היום נוער שלא משתמש בסמים, בחומרים, זה אבסורד שלא קיים דבר כזה. הקמת מרכזי טיפול כמו שאמרנו לאוכלוסייה גם של הנוער. בתים מאזנים לתחלואה כפולה זה משהו מאוד חשוב, אנחנו ממש בשלבי סיום של כתיבת הנוהל לפתיחת בתים מאזנים כאלה, ויש כבר 2-3 ספקים אם לא 4 שמעוניינים לפתוח בקרוב ברגע שיהיה אישור לזה. אז זה גם מודל מאוד חשוב שיכול מאוד לעזור, למשל אחרי אשפוז אקוטי לא צריך מיד בית, אבל אולי אפשר בית מאזן כמשהו באמצע שעדיין נותן הרבה מאוד תמיכה לזה. אני רוצה לומר שלגבי נוער קופת חולים מכבי תהיה הראשונה, ואז ממש כל הכבוד להם שיפתחו מסגרת של נוער, שזה ממש מאוד חשוב לנו לקדם. הטמעת המודלים טיפולים מבוססי ראיות, בדיוק evidence based, אז גישת הרעיון המוטיבציוני ששמענו עליה הרבה, הגישות לטיפול ממוקד בטראומה, כי אנחנו יודעים שהרבה מאוד מהמטופלים שלנו סובלים מטראומות, טראומות מוקדמות וטראומות מיניות. גישות טיפול קבוצתי ב-DBT זה בהחלט אחת מהשיטות שמאוד עוזר, במיוחד אם אנחנו מכניסים גם אל תוך התחלואה כפולה bipolar borderline personality disorder, שזה בהחלט אחת מהשיטות שגם בתחום החומרים מאוד עוזר. relapse prevention, הייתי אומרת גם מעקב לאחר בדיקות שתן של גילוי חומרים, זה לא קיים כל כך בכל המסגרות של בריאות הנפש, אנחנו חייבים להכניס את זה כחלק אינטגרטיבי של הטיפול, גם בשביל לעשות בעצם עבודה עם המטופל, כמו ה-ETG לאלכוהול שזה מרקר ישיר לאלכוהול, יש עוד מרקרים, contingency treatment, להכניס בעצם שיטות ששייכות לקבוצה של הטיפולים להתמכרויות גם בתוך מסגרות לתחלואה כפולה. הערכה תפקודית קוגניטיבית מקדימה, אנחנו יודעים שאנשים שגם משתמשים בחומרים, משום מה בבחינה תפקודית, הרמת התפקודית שלהם היא יותר טובה. אנחנו מצליחים יותר לשקם אותם במקומות עבודה. הם פחות ירודים, אז פה מאוד, אבל הרבה מהם סובלים מהפרעת קשב וריכוז, ולכן פה הערכה קוגניטיבית, ריפוי בעיסוק פה זה חלק אינטגרלי של הצוות שאנחנו רוצים במרכזים שלנו. גם כן טיפול תרופתי פסיכיאטרי מותאם, לצערנו עדיין אני רואה יותר מדי פסיכיאטרים שיודעים שאדם משתמש בחומרים ונותנים לו תרופות הרגעה בנזודיאזפיניות ממכרות או תרופות ממכרות, וזה משהו שצריך בעצם לנסות ולהוציא מהפרקטיקה. סליחה רגע, אנחנו נשאיר את זה לסוף כי יש לנו קוצר זמן, אבל תודה. כן. תודה. כן, זה גם נכון, תודה. וגם כן, הכנסת התרופות שמורידות את הכמיהה, כמו שגם פרופסור מוזה אמר, זה בעצם נלטרקסון, סלינקרו, בדיוק דיברנו על זה שאני מנסה להביא לארץ את ויביטרול, זריקה של נלטרקסון לונג אקטינג, אז כאילו אנחנו צריכים להשתמש גם בטכנולוגיות האלה שקיימות. הרצף היותר טוב עם השיקום, אני מוכרחה לומר שעדיין הקשר בין תחלואה כפולה ושיקום צריך לשפר אותו יותר, אנחנו עדיין רחוקים ממה שהיה צריך להיות, בסדר, אז אני אלך מהר. ה-PTSD זה קבוצה שמקבלת הרבה מאוד תאוצה לאחרונה, גם בגלל הריבוי, לצערנו, המצב הביטחוני בארץ מעורר יותר אנשים עם PTSD, בזמן האחרון אני רואה שוטרים קורסים לגמרי, עם מצבים דיכאוניים, אובדניים, PTSD ביחד, מצב מאוד קשה, ושימוש בחומרים, אלכוהול בשביל לישון, קנאביס זה בטוח, אנחנו צריכים לפתח מסגרות ייחודיות לפוסט טראומה, אוקיי? יחד עם שימוש בחומרים, כי יש לנו צורך ייחודית לזה. אוקיי, אני אלך הלאה יותר, 12 צעדים, כמו אמרנו, הטמעת גישת ניהול מחלה והחלמה, זה באמת לא מספיק מוטמע, וזה גישה שהוכיחה את עצמה בדיוק, והיא מאוד מאוד חשובה לנו להכנסה. השיקום אני לא אלך, אולי בתיה תדבר על זה יותר. מה שהייתי אומרת שחסר דיור מוגן גם מבוסס על מזעור הנזק. אנחנו שרוצים לחשוב
על מישהו שיפסיק שימוש, אנחנו לא מדברים על הפרעת שימוש אפילו, על שימוש בחומרים כדי להקל על הסימפטומים של סכיזופרניה. אנחנו יודעים שהרבה מאוד אנשים סכיזופרנים משתמשים בקנאביס וזה נותן להם תחושה של שייכות לחברה, מוריד אותם מבדידות, אז אנחנו צריכים לעזור להם אם כן להשתמש במינון מינימלי שלא יחמיר את הפסיכוזה שלהם. אז אנחנו צריכים מסגרות מותאמות בכיוון הזה. הרחבת השיקום התעסוקתי גם עבור אנשים עם תחלואה כפולה שהם מאוזנים על תרופות להפרעה אופיאטית כמו סובקסון, סאבלוקייד, שהם בעצם אנשים שיכולים בהחלט לתפקד בחברה ולחזור לתפקד באופן מצוין. עכשיו שיתוף פעולה עם משרד הרווחה, עדיין הרחבת של הקהילות טיפוליות מותאמות לתחלואה כפולה, 2 סך הכל בכל הארץ, זה גם כן בדיחה הייתי אומרת. assertive community treatment למקרים קשים, אני לא ארחיב על זה אבל זה בהחלט משהו שאנחנו חייבים לתת את הדעת. הסיכום והמסקנות בקיצור, מודל עבודה שיתופית בין ארגונית בין משרדית זה must, ואנחנו צריכים לעשות עבודה של מיפוי מקדים של הצרכים ושל סוגי אוכלוסייה בכל מחוז ומחוז, ואז לקיים גם ועדת היגוי מחוזית שתוכל לדון ביחד ולקצר ולהוריד מחסומים שהם עדיין מאוד קיימים, במיוחד במעבר מארגון אחד לארגון השני. זה מאוד חשוב. וגם לפסיכיאטר המחוזי יש תפקיד מאוד חשוב, אנחנו לא רואים אותו מספיק בכנסים האלה וזה חשוב לשתף אותם והצוות שלו. רשת תמיכה אינטרנטית עבור הצוותים, אפרופו מדיה, זה מאוד חשוב, הצוותים לפעמים חסרי אונים, לא יודעים מה לעשות, צריך לארגן כזה רשת שייתן תמיכה, ייעוץ עם מומחים בתחום שיוכלו לקצר תהליכים. סופרוויז'ן קלינית זה בהחלט מאוד חשוב, והייתי אומרת פה ליווי מחקרי גם בחול, כל התוכניות המתקדמות בתחום הזה הן מלוות במחקר, מחקר הערכה של יעילות ההתערבויות גם, ויכולת המקצועית, תוכנית טיפול אישית, זהו. תודה רבה פאולה שהצלחת להכניס ככה הרבה ב-16.5 דקות. אני יודע שאת צריכה לרוץ, אז תודה ושיהיה ביקור נעים. לא, אז אני אשמח בסוף, אנחנו נוכל גם לענות כי אנחנו בקוצר זמן. לא, זה הסוף של הכל. תודה רבה. לא של החיים, אבל של הכל. בדיוק. טוב, אז אני שמח להזמין את מר חגי ברוש, שהוא ראש תחום בכיר טיפול ושיקום ברשות. הרשות הלאומית זה השתנה, השם השתנה. אז ראש תחום בכיר טיפול ושיקום ברשות הלאומית לביטחון קהילתי, במשרד לביטחון קהילתי. אני אגיד שלפני 10 או 15 שנה כשהיו שואלים מה יש לתחלואה כפולה, כולם היו אומרים את אותו דבר, יש איזה משהו באשדוד, יש מאור באשדוד, זה מה שהיה. ומי שעומד כאן זה מי שיזם והקים את מה שעד היום קיים באשדוד, מודל שנקרא מודל מאור, ואנחנו נשמע על המודל ואולי גם על איך אנחנו יכולים להעתיק אותו למקומות נוספים. אז תודה חגי. רק שנייה. טוב, צהריים טובים. אוקיי, אז כמו שאמר שאולי, לי קוראים חגי ברוש, אני כבר פלו לו 30 שנה בתחום, מתוכם 19 שנה בעיר אשדוד, ומה שמאפיין את העשייה בעיר אשדוד זה באמת פיתוח, אני אומר בצניעות, עם חברים מאוד מאוד טובים, חלקם יושבים פה, של מערכת מענים מאוד ענפה, מסודרת. תמיד חשבנו שהביסוס הנכון למערכת מקצועית בתחום המאבק בשימוש בסמים ואלכוהול זה מערכת שירותים, אי אפשר בלי זה. אנחנו עושים המון הסברה והמון הרצאות, אבל איכשהו תמיד הגרפים עולים ובסוף צריך לתת את המענה למי שחולה ולמי שזקוק, ולכן מה שאפיין את העיר הזאת זה באמת עבודה מאוד מאוד עמוקה בתחומי הטיפול והשיקום שלימים, ותכף קצת נספר על הדברים, גם הובילה למציאות של תחושת ביטחון אישי מהגבוהות שהיו בארץ, היום זה קצת יורד לצערי,
אבל לפחות ברמת עיריית אשדוד ההבנה הזאת שדרך התמודדות עם הנושאים האלה אנחנו יכולים לשפר איכות חיים, להוביל לתחושת ביטחון יותר טובה, להוריד את מפלס האלימות, את כמויות האסירים ועוד ועוד ועוד, יצרה מציאות שבה כבר ב-99 נבנה ממש תאגיד עירוני, לצערי היחידי בארץ, שזה תחום העיסוק שלו. העיסוק שלו זה במאבק בהתמכרויות, באלימות, בפשיעה, ועד היום הוא עושה עבודה יפה מאוד. נמצאים איתנו כאן בקהל, תכף אני אדבר על מודל מאור, הדס מגנס מנהלת היחידה וסגניתה אופיר, ואחר כך תבינו למה חשוב לי שתדעו שהם פה, כי מי שירצה ללכת ולשאול איך באמת אפשר ללמוד ולהבין כיצד מפתחים מערך כזה של עבודה, יהיה באמת מוזמן, ואני אשמח שיעשה את זה. טוב, בואו נסתכל רגע, מאחר ואני בא לפה לא על תקן מנכ"ל הרשות באשדוד, אלא על תקן ראש תחום בכיר ברשות הלאומית, אז בואו נסתכל מה יש לנו היום במדינת ישראל. אני כבר מתנצל, שאולי, שכחתי להוסיף אתכם, אבל אתם במקום מאוד מאוד גבוה, אבל אני אזרום איתך. אבל אני שמתי את הרשימה כדי שנראה כמה אנחנו חסרים. כן, לא, באמת, אבל לב השרון נמצא פה, אתה גם סגן מנהל לב השרון, אני חושב. בכל אופן, תראו כמה אנחנו חסרים. יש לנו בסך הכל מענה ב9 בתי חולים, יש לנו מענה אמבולטורי בירושלים, יש לנו את מאור באשדוד, יש לנו מרפאה בלב השרון, מרפאה לנוער של דורית פורט, דוקטור דורית פורט, יש לנו כמה הוסטלים לתחלואה כפולה. אני לא יודע, תעדכנו אותי אם אני שכחתי עוד משהו, אז אני צריך לבוא לבקר, אז זאת אומרת שלא ביקרתי אצלכם. אז יופי, אז יופי. אז אני אומר, הדברים לאט לאט קורים, אבל הקצב ביחס לביקוש, ביחס למציאות, איטי מאוד, איטי מאוד. בואו, ככל שאנחנו מבינים, ואני לא בא מתחום הרפואה, אני איש מדעי החברה, אני יודע אבל שככל שהזמן מתקדם, נושא ההתמכרויות לא יעזור שום דבר, למרות ההערה של פאולה, נופל על הענף של הפסיכיאטריה בכל דרך שהיא. אנחנו מדברים על 100% מהאנשים, אנחנו מדברים לפי דעתי גם על אחוזים מאוד גבוהים, גם אצל הגברים, ואין לנו מענים. זאת אומרת, בראייה שלי כאיש מדעי החברה, מה שמעסיק אותי, כמו שהבנתם גם את הרקע שממנו אני בא, זה שיהיה למי את המסגרת שיכולה לתת את המענה הטוב ביותר לאותה מטופל. אחרת מה עשינו בזה? ואז כשאתה בא ואומר, אוקיי, אז יש לנו 9 יחידות בבתי החולים שנותנים, בכל בית חולים דרך אגב זה שונה. כשאביבה הייתה בבאר יעקב נס ציונה, היה לנו שם מערכת מדהימה של מרפאה, טיפול יום ומחלקה בתוך הבית חולים. כשאביבה החליטה שהיא רוצה לעבור לגור צפונה, הכל נסגר. זאת אומרת אבל נפתח בלב השרון. אז היום אנחנו אוטוטו פותחים טיפול יום ויש מחלקה והמרפאה שדורית הקימה ויש מענים, אבל זה לא מדיניות לאומית מוסדרת, זה עניין של אנשים כמו המשוגע משמאלי וכמו אביבה וכמו חגי וכמו עוד אנשים טובים שיושבים פה באולם. אין מדיניות, ופאולה כמובן, אין מדיניות. העסק מאוד מאוד לא מוסדר ולא מנוהל באופן בראייה לאומית בסופו של דבר. אז מרכז מאור נפתח ב-2009, ואני רוצה לומר לכם, הוא נפתח ב-2009, אבל העבודה עליו הייתה 3 שנים קודם, כשגיבשנו רשימה, ומאוד חשוב להבין את העבר כדי באמת לתכנן את העתיד. גיבשנו רשימה באשדוד של 130 מכורים שהיינו מפנים אותם כל פעם לבית חולים באר יעקב, שזה היה בית חולים שאליו אשדוד הייתה מפנה, כי ביחידה, והייתה לנו יחידה, יש לנו יחידות נהדרות באשדוד, גם לאלכוהול מרכז יום, גם מרכז יום נשים הראשון בארץ הוקם באשדוד, גם מרכז יום גברים, וראינו איך שאנשים פשוט, אנחנו לא מסוגלים לתת את המענה ברווחות. באמת, אנשים במצב שאנחנו כעובדים סוציאליים לא מסוגלים להתמודד איתם, ואז אנחנו מפנים אותם לבאר יעקב, ואומרים, תקשיב, אין לו בעיה של בעיה נפש, הכל הבעיות שלנו נובעות מההתמכרות, וזה היה קלאסי, מה בא קודם, הביצה או התרנגולת, אבל מי שהיה הולך לאיבוד זה האדם עצמו. ואז אמרנו, מה עושים עם זה? במקביל, מבלי שאנחנו ידענו, משרד הבריאות והרשות התחילו להקים את המחלקות בבתי החולים, עוד תהליך, בסך הכל תהליך מבורך שקרה, אבל אני אומר לכם, עשינו את זה בלי שום קשר לזה. כי רצינו לחפש את הפתרון ברמה שלנו כעיר אשדוד. ותדעו שהמערכת הזאת הוקמה
קודם כל התחלנו דווקא עם בתיה, לא עם בתיה, עם יחיאל שרשבסקי, שקיבל אותנו באמת בזרועות פתוחות דרך סל השיקום. הצלחנו להבנות שם מפעל מוגן לאוכלוסייה שלפחות תהיה להם איזושהי מסגרת שאליה הם יגיעו, כמובן אחרי שהם עברו גמילות כאלה ואחרות, אם זה בבאר שבע או במסגרות של גמילה אחרת, עברו קצת חודש חודשיים ביחידות של הרווחה ובאו אלינו. אבל התחלנו את העבודה דרך הסל. הסל היה, כל פעם שומעים שאין עבודה עם סל שיקום וחסר מסגרות, אבל המסגרת הראשונה שקמה הייתה בזכותם, ועל בסיסה הלכנו ב-2008 לפגישה מאוד משמעותית בעיניי כאיש מקצוע. ישבנו שם רות רלב"ג שהייתה סמנכ"לית התקצוב, לימים מנכ"לית קופת חולים הכללית, יחד עם דוקטור גרינשפון שהיה ראש האגף לשירותי בריאות הנפש, היום הוא כבר פרופסור, והחברה שלי פה פאולה, ובאנו ואמרנו, תראו, יש לנו רעיון, רוצים להתחיל את התהליך, רוצים לתת את המענה לאנשים שמשתחררים מבתי החולים וצריכים תוכנית המשך בקהילה. כבר אז ראינו את הקהילה כמשאב מרכזי שהוא מקור של כוח, ולאו דווקא בית חולים, למרות שמבחינתי בתי החולים עושים עבודה מצוינת, אבל קהילה מבטא נגישות, קהילה מבטא אחריות של כולם, ובטח בעיר כמו אשדוד ששם המעורבות של פרנסי עיר הייתה מאוד מאוד נוכחת. וכשישבנו באותה ישיבה אמרה רות בצורה מאוד מאוד ברורה, רות רלב"ג הסמנכ"לית, אני הולכת לאשר את זה בגלל הרצף שיש באשדוד, אני לא יכולה להגיד לא כשאני באה ורואה שיש מרכז ייעוץ לנוער עם 7 עובדים סוציאליים, יש דרך אגב מרכז להורות משמעותית מטורף שעוסק בעבודה עם הורים מהגדולים בארץ, יש יחידה לטיפול תרופתי מתמשך, יש מרכז יום לאלכוהוליסטים, מרכז יום לגברים, מרכז יום לנשים. אני לא אמנע מכם לפתח, זה היה גם על את האשפוזית באותה ישיבה, ובאמת באותה ישיבה היא נכנסה איתנו לתהליך הזה עם 200 שקל ליום למטופל, ועם זה הצלחנו לבנות את המרכז בצורה בלתי רגילה. אני לא אכנס לפרמטרים המקצועיים כי אני לא איש המקצוע, זה הדס, זה אופיר, יספרו לכם, אבל אחד התהליכים המדהימים שקרה שכשמאור התחיל לעבוד הסל היה לו הרבה יותר קל להיכנס. פועל באשדוד היום על ידי קידום פרויקטים, הוסטל לפי דעתי הכי גדול לתחלואה כפולה עם למעלה מ-30 נכון 30 מיטות. זאת אומרת כאשר הסל יודע, הנהלת הסל, שיש איזשהו מרכיב מקצועי, אותו תהליך קרה כשאביבה פתחה את המסגרות בנס ציונה ופתאום קמו סביב נס ציונה מסגרות של תחלואה כפולה. ברגע שיש מערך טיפול נגיש שיכול לתת איזון חוזר בין היחידות של סל שיקום לבין מה שקורה איתו מבחינה טיפולית, ויש סכנה, אתם יודעים, היה לנו איזה מקרה לפחות אחד שאני יודע באשדוד, שפתאום כל ההוסטל הפך להיות מאורה של שימוש בסמים ובעיות, אבל מיד זה טופל כי מאור נמצא באשדוד ומיד הם נכנסו שם להתערבות והחזירו את המסגרת מהר מאוד לסדרה. כל עוד לא נפתח שירותים אל לנו לבוא בטענות לסל. אני מבין מאוד את העמדה שלו, להתחיל לפתוח דירות באוכלוסייה שהיא מאוד קל לה ליפול, זה יוצר בעיות קשות מאוד ברמת סל השיקום. וככל שאנחנו נפתח את המסגרות האלה, ולפי דעתי במדינת ישראל צריכים עוד 15 מאורים כאלה, כי המאור נותן היום מענה גם כמרפאה, גם כמרכז יום וגם כמסגרת שיקומית, ותתפלאו על ההישגים שיש שם עם חבר'ה עם 40% נכות נפשית שעובדים בשוק החופשי ונמצאים בתהליכי העסקה מדהימים. זאת אומרת המערכת נותנת מענה שלם, לפעמים גם כולל המשפחה. ועכשיו קל לכם יותר, אני אומר פה בהנחה שיש פה באמת נציגים מבריאות הנפש, כי מה שדיבר עליו שאולי שבא המשרד, דרך אגב זה לא היה כזה פשוט, הדיונים בוועדה, היה לנו שם עימותים עם נציגי הקופות ושממש לא רצו, ובואו נזכור שיש פה תהליך הדרה של 75 שנה של עולם ההתמכרויות מעולם הרפואה הנורמטיבי הרגיל, לא מכירים, לא יודעים, גם לא רצו לדעת, אמרו תיקחו אותם, אנחנו לא רוצים להיכנס לזה בכלל. אני זוכר שבאחת הפגישות אמרתי לנציגה, לא משנה מאיזה, אבל אחת הקופות הגדולות, את לא יכולה להגיד שאת לא רוצה כשאת מייצגת מעל 50% מהמבוטחים של מדינת ישראל אצלך בקופה. איפה האחריות שלך כקופה? וזה לא היה פשוט, אבל הצלחנו להפקיע, וכשאני היום רואה פה את מאיה,
שנכנסה לתפקיד ראש תחום התמכרויות בקופת חולים מכבי, וואלה, אני אומר, זה הולך להצליח. וההצלחה הזאת חשובה, אבל היום יש תקציב. זאת אומרת שאפשר להקים תיאורטית, לבוא עם ההצעה של ללמוד הצעות כמו מאור, או כמו מה שאביבה עושה, או שאולי, או כל אחד אחר, וללכת להקים את התוכניות האלה שמאוד מאוד נדרשות. אנחנו בפיגור, לפי דעתי, ביחס לעולם, מטורף בהיבט הזה. ממש. ואני ממליץ, אני פה רק בשביל זה, להגיד לכם, לכו, אני אומר פה לנציגי הקופות, למאיה ולאחרים, לכו תפתחו מסגרות, יש תקציב. אוי ואבוי אם לא נשתמש בתקציב הזה. אוי ואבוי אם עוד 3 שנים נהיה באותו מצב שאנחנו היום, הרפורמה הזאת לא תתקדם. אנחנו חייבים להשתמש בתקציב, לפתח מסגרות, להכניס את הקופות. לפי דעתי הקופות לטווח ארוך רק ירוויחו מזה. רק ירוויחו מזה מהבחינה הזאת. אפילו תחשבו לרגע, כשאנחנו עוסקים בנושא אחר לגמרי, של איתור ילדים ובני נוער. ואנחנו מוצאים יחידית איתור לרחובות, ועושים את האיתור ברשת, ועושים מלא ובתי ספר. מה יותר פשוט שאמא לוקחת את הילד לרופא משפחה, ואומרת לו, תקשיב, אני חושבת שמשהו לא טוב עובר על הבן שלי. הרי עם הרופא משפחה הרבה יותר קל לדבר מאשר עם כל גורם אחר. בטח, סליחו לי, ולא שלא ייפגעו פה אנשי הרווחה, בטח עם מסגרות של רווחה. אני, רווחה, מה פתאום? אבל כשאני נכנס לפגישה עם רופא משפחה, והרופא יכול להכווין אותי, לאתר את הבעיה בגיל 10, 11, 12, 13, ולטפל בה אז, ולמנוע את כל מה שאמור לקרות בדרך, הרווחנו פה מכל הבחינות. מכל הבחינות. אז זה מה שפחות או יותר, אפילו לא השלמתי את זה, הכל רץ לי כבר בעל פה בלי המצגת, אבל זה מה שבאתי לומר לכם, שבאמת תלכו, אפילו כתבתי את זה בסוף, רוצו לעבודה, לכו. שבו עם הדס, שבו עם אביבה, שבו עם המומחים שיש פה, תלמדו מה נכון, יש כסף, תיזהרו לא להשתמש בו, זה יהיה אובדן לדורות, וכולנו ביחד נעשה ונצליח. תודה רבה. תמיד אחרי שאני שומע הרצאה של חגי, בא לי שיעשה תוכנית רדיו. זה אמיתי. טוב, ואחרונה חביבה בסדרת ההרצאות, אחד הדברים שקים יוזר הזכיר זה כמה חשוב להכשיר אנשי מקצוע. כמה תמיד נדמה לנו, כל אימת שאנחנו נתקלים בבעיה מורכבת, לי לפחות תמיד יש את הפנטזיה שמישהו אחר יטפל בה. ומה שקים יוזר בא ואמר לנו היום זה, חברות וחברים, אין את המישהו אחר, אתם הולכים לטפל בהם. ואבי זיו שמרכזת פרויקטים בתחום התחלואה הכפולה במרכז הישראלי להתמכרויות, תדבר איתנו על אתגרים ומענים בהכשרת אנשי מקצוע בתחום התחלואה הכפולה. ככה, אני רואה הרבה פנים מוכרות ואני רואה עיניים טובות, וכשאני רואה עיניים טובות ופנים מוכרות זה מאוד מאוד משמח אותי, כי זה אומר שמשהו עובד. אבל אני גם רואה הרבה מאוד כיסאות ריקות ככה, אז באמת אין מספיק ויש לנו הרבה מה לעשות. אני אבי זיו, אני עובדת במחלקה לתחלואה כפולה בלב השרון יחד עם אביבה, ואני גם מרכזת פרויקטים, ובעיקר האג'נדה שלי, הפשן שלי זה תחלואה כפולה. ואני יודעת שכדי לטפל בתחלואה כפולה, מטופלים בתחלואה כפולה, אנחנו צריכים יציבות. כי המטופלים שלנו הם מסוג של פרגמנטציה, ומה הפלא? גם אנחנו בפרגמנטציה. כדי שלא תהיה פרגמנטציה אנחנו צריכים יציבות, אנחנו צריכים שאנשי מקצוע יישארו. כדי שהם יישארו אני מאמינה שאנחנו צריכים להכשיר, ועל זה אני רוצה לדבר, על התוכניות הכשרה שלנו, בתקווה שאני אדע. יס. ככה? לא, אני תכף אתחיל לשיר. טוב, אני לפעמים קוראת לעצמי היסטוריונית של התמכרויות, אני כל כך הרבה שנים בתחום, וכשהתחלתי לעבוד בתחום של הטיפול באלכוהוליסטים, אז אני לא יודעת אם את זוכרת פאולה, אלכוהוליסטים ונרקומנים, מכורים לסמים, לא טיפלנו בהם ביחד, מה פתאום? כי נרקומנים היו עבריינים, הפרעות אישיות מאוד מאוד קשות, היום, כאילו היום אנחנו לא, אז כינינו אותם, לפני הרבה מאוד שנים, ככה תגלו מה הגיל שלי, ומכורים לסמים, צרכני סמים, אמרו שבעצם האלכוהוליסטים הם דיכאוניים כאלה והם חלשים ואי אפשר לטפל בהם ביחד, ואז אני זוכרת כשהתחילו לדבר על השילוב
ובקהילות הטיפוליות אמרו, אנחנו לא נכניס אלכוהוליסטים לתוך הקהילות הטיפוליות שלנו, אין דבר כזה. והיום אין קהילה טיפולית ללא מטופלים בטיפול משולב, אז זה יכול לעבוד. אז אלה הסטיגמות שאני חייתי איתם, גדלתי איתם, איכשהו התפתחנו, וכשדיברנו על התמכרויות בכלל, תחלואה נפשית, חולי נפשות והתמכרויות, מה פתאום? זה לא הולך ביחד, זה בלתי אפשרי. זה היה הסטיגמה שאיתו אני הגעתי לבריאות הנפש, ואז כשהגעתי לבריאות הנפש אני בעצם קלטתי שבבריאות הנפש לא מקבלים מכורים לחומרים כי הם עם הפרעות אישיות מאוד מאוד קשות ובורדרליין, ובעצם אין ממש מה לטפל, הבעיה היא הפרעה אישיותית ועדיף לטפל בסכיזופרן חמוד שמגיב לטיפול תרופתי מאשר להתמודד עם אדם שמתמודד עם התמכרות עם הפרעת אישיות מאוד מאוד קשה. ואז בפרט בתוך מחלקות פסיכיאטריות מתחיל איזושהי מאבק של איך אנחנו שולטים על השימוש, זה יוצר מצבים קונפליקטואליים, מטופלים נושרים, ואז אנחנו גם מאשימים את המטופלים על זה שאין היענות מספיק, אין קומפליינס לטיפול, אין קומפליינס לטיפול התרופתי. אנחנו יודעים שבעצם מטופלים אנחנו אמורים להתאים את עצמנו לסוגי המטופלים, והמטופלים לא אמורים להתאים את עצמם למסגרת, אבל זה מה שקורה. יש פה תמונה מאוד מאוד יפה. אנחנו בעצם מדברים על טיפול אינטגרטיבי, איך עושים אותו? כאילו זה נורא קל, כאילו זה נראה מאוד מאוד יפה, זה לא מתרחש ככה. אנחנו היום במצב של כיבוי שריפות, המטרה שלנו זה לעבור לקידום בריאות. אנחנו לא רוצים להיות תגובתיים, אנחנו רוצים להיות פרואקטיביים, אנחנו רוצים לנהל את שתי המחלות. אם זה קורה היום, לא ממש, אבל יש חזון ויש מודל, ואני דווקא חושבת שאנחנו, לא תפור חגי, אבל ב5 שנים האחרונות יש לי איזושהי תחושה שנעשית עבודה יוצאת מן הכלל. בפרט, אני אמרתי לבתי לפני כן, אנחנו עובדים מאוד מאוד יפה עם סל שיקום. הם ככה שפו, הם קמו לאתגר והם מתפתחים מאוד מאוד יפה. אני רואה את התוצאות בשטח ותודה על כך. אבל עדיין יש מהמטופלים בהדרה. אוקיי. בעצם מה שאנחנו פתחנו השנה במרכז הישראלי להתמכרויות זה קורס למתאמים מומחים. אנחנו קראנו להם מתאמים מומחים, קצת למדנו, שאלנו איך אנחנו נקרא לאותם אנשי מקצוע שהם היום נקראים מתאמי שיקום, והמטרה שלנו בעצם זה איך א' להגביר את תחושת המסוגלות של אותם מתאמי שיקום, וגם להוציא את הסטיגמה הזאת של בעצם מתאם שיקום, זה לא משהו טיפולי. בעצם המון מתאמי שיקום מה שהם חושבים או מנסים לעשות זה 2-3 לעשות את הג'וב הזה ואחר כך ללכת למשהו שהוא טיפולי יותר. וכל פעם שאני שומעת את זה אני ככה מהסטודנטים בעיקר אני נושמת ככה איזה סופרת עד 10 ואני אומרת מתאם שיקום, מתאם מומחה זה לא תחום טיפול, זה אחלה טיפול, מה יכול להיות יותר מקורס טיפול? זה הנשמה של העבודה הסוציאלית. אז בבקשה. אז פתחנו את הקורס וזה מתקדם יפה מאוד. אנחנו בעצם שאלנו את המשתלמים שלנו, חלקם יושבים פה לשמחתי הרבה, מה צריך? מה אתם צריכים כדי שתישארו ותבואו עם תשוקה לעבודה? אז נראה טראומה והתמכרות, כל כך obvious, טראומה והתמכרות, אנחנו צריכים יותר ידע. איך אנחנו עובדים עם הממשקים האלה? איך אנחנו מתמודדים עם הסטיגמה? הרי זה נמצא בכל מקום, זה כל כך obvious, זה לא בפרגמנטציה. ידע על חומרים והשפעותיהם, מזעור נזקים, מה זה מזעור נזקים? מה זה הדבר הזה? כאילו איך עובדים? גבולות, בפרט התמודדות במסגרות סגורות, צרכי הפרט וצרכי המסגרת, ולאפשר, מה זה לאפשר? לאפשר תהליך אבל לא להישב לתלות שיתופית. אם אני מאפשר שימוש בתוך מסגרת אז אני בתלות שיתופית, אז לאן זה הולך? רכיבי הכשרה, כמו שאנחנו בנינו אותה, אז 3 עקרונות, רוח, עקרונות וכלים, אני אעבור עליהם מאוד מאוד מהר. איפה ניצן? אנחנו בקבוצה ומטופלת, אני שואלת מטופלת, אני חושבת שאני מאוד מאוד מתוחכמת ואני שואלת אותה, תגידי זה כבר האשפוז העשירי שלך, איך, מאיפה, מה זה, את פניקס כאילו, את קמה לתחייה שוב ושוב ושוב, את מגיעה ממקומות מאוד מאוד מורכבים, מאוד קשים, ואת פה, ואני חשבתי שאני עושה הגברת מוטיבציה, CBT, סכימותרפיה וכולי, מתוחכמת, ואז היא שואלת אותי, ואת, למה את נשארת פה? מה בעצם משאיר אותך פה? וזה היה אופס, מה אני עושה עם זה? ואני במצבים כאלה מיד בורחת למשהו רציונלי, שכלתני מאוד, ואני אומרת, תקשיבי,
זה בעצם שיפור איכות חיים זה המטרה, ואני מתחילה לתת לזה שהיא הרצאה קטנה, וזה לא הפסקת שימוש, זה לא. קיצור, אני חושבת שהיה מגיע לה משהו הרבה יותר כן, הרבה יותר מחובר, כי שאלה לעניין. אני חושבת שאנחנו צריכים לעזור לאנשי מקצוע שנשארים מה מחבר אותם, לא למה הם הגיעו לאן שהם הגיעו, למה על בסיס יומי הם קמים ומגיעים לעבודה. אנחנו מדברים על הומניזם, חמלה, חלק התחברו לקנציאן, חלק התחברו לגבור מטה שהוא הסטאר כרגע, חלק לגישה מוטיבציונית, חמלה, כבוד, קבלה. משהו אישי שלי, אני באמת הלכתי למה אני מתחברת, זה מהמקורות שלי. אני רוצה לקרוא את זה יחד איתכם, אני מטורקיה. מבלנה רומי כתב את זה במאה ה-13 לספירה. בוא, תהיה אשר תהיה נווד, עובד אלוהים, אוהב לעזוב, אין זה משנה, שארתנו זו איננה שארת ייאושי. בוא, גם אם הפרתי את הנדרים שלך 1000 פעמים, עדיין, שוב פשוט תבוא. מאה ה-13 זה נראה לי אבי הקדמון של NA ואבי הקדמון של מעגל השינוי, זה היה אז, זה שלי וזה... אז אני מציעה כל אחד שבא ללמוד, קודם כל אתה מגיע מה הפילוסופיה האישית שלך, למה אתה מתחבר, וככה אנחנו בונים את ההכשרות שלנו. אבל בכל אופן אי אפשר להישאר רק עם בוא, אז אנחנו נהיה בעמדה של ספיגה, ואנחנו רוצים להכיל ואנחנו לא רוצים לספוג, כי אתם יודעים שספוג בעצם משנה את צורתו, ואנחנו רוצים להיות פח, לפעמים פח סבל, אבל אנחנו לא רוצים כמטפלים לשנות את צורותינו. אז זה כמו להגיד לסיזיפוס שככה מגלגל את האבן לפסגת ההר, ואנחנו אומרים לו, אתה בעצם עושה שריר, הכל בסדר, תמשיך לגלגל. אנחנו רוצים להיות משמעותיים, אנחנו רוצים כלים. אז נדבר על העקרונות, איזה בסיס ידע אנחנו מספקים, איך אנחנו עושים הבחנה מבדלת, מהן גבולות הגזרה, במי אנחנו מטפלים, ומה השפה הטיפולית שאנחנו משתמשים. זה מעולם תוכן התמכרויות, זה מעולם תוכן של בריאות הנפש, איך שילוב שפות, מה כן, מה לא. המודל שאנחנו עובדים איתו במרפאה, וזה מודל שככה הוכיח את עצמו עם המטופלים שלנו, זה כמובן מזעור נזקים. אנחנו מלמדים בקורסים שלנו את כל התפיסה של מזעור נזקים, איך, מה הרציונל, מה הפילוסופיה, איך זה עובד, איך אנחנו מצד אחד מצטרפים למטופל, מצד שני אנחנו לא משאירים אותו באותו מקום. הגישה המוטיבציונית, איך לגייס מטופל לטיפול, טיפול מודע טראומה, goes without saying, כל העקרונות של טיפול מודע טראומה, גישת החיזוק הקהילתי, CRA, מי שמכיר, מי שלא מכיר מוזמן להכיר, אבל זה בעצם איזשהו פונקציה מארגנת ואיזשהו מודל מאוד מאוד שיטתי של איך מתבצע שינוי בפועל. בסיס הידע הזה מקרקע אותנו, ואני חושבת שאי אפשר רק לבוא עם רוח, צריך גם לבוא עם עקרונות וידע. עוד אנקדוטה, לפני כמה שנים במקום עבודה קודם שאני עבדתי ושחלק נמצאים פה, מגיע אדם שאיזה 10 שנים החזיק עמוד באשקלון, פשוט הוא החזיק עמוד ודווקא הסתדר, היה בסדר, יכול להיות שהוא היה פסיכוטי, יכול להיות שהוא היה תחת השפעת אלכוהול, הכל היה בסדר, עד שבעצם ה-BADL שלו התחיל להיות הרבה יותר בעייתי ומורכב, והשוטר הקהילתי ככה נכנס חדש לתפקיד, אמר אני מביא אותו עוד הרחוב, הבה נביא אותו למסגרת, הביא אותו למסגרת, סקאביה, סקינים, עניינים, סיפורים, חלק מקריית שלמה פה, לא יודעת אם אתם זוכרים את הסיפור הזה, אבל ואז מה עשינו? כמובן צריך לקלח אותו, קילחנו אותו, קילחו אותו, אני רואה, קילחו אותו וגזרו את הרסטות וקילפו את הבגדים וחיפשו את הבגדים, פשוט חיפשו את הבגדים. למחרת הבן אדם מתעורר והוא אומר איפה התעודת זהות שלי? התעודת זהות שלי היה בכיס, ואז התעודת זהות שלו היה מנייר, אנחנו חיפשנו לו את התעודת זהות. אגב, רפלקס התיקון, זה אחד המקרים שכל כך זכורים לי, אנחנו חיפשנו את התעודת זהות של האיש הזה. 10 שנים זה היה אצלו בכיס, ואנחנו תוך יום אחד חיפשנו אותו, לא, מחקנו אותו. אגב, רפלקס התיקון, כלים, דיברנו על הרוח, דיברנו על העקרונות, אנחנו צריכים משהו, בכל אופן, איך עושים את האינטגרציה, איך עושים תשאול, אבחון והערכה, זה מה שאנחנו מלמדים בהכשרות שלנו. איך אנחנו מגייסים לשינוי, הגברת מוטיבציה ומסוגלות, קידום שינוי התנהגותי. אנחנו מאוד אוהבים טבלאות, אני מאוד אוהבת טבלאות. אני צריכה לדעת, כשמי שעומד מולי הוא יותר בסקאלה של ההפרעה הנפשית, חולי הנפשי, או שהוא יותר בפן ההתמכרותי, אם הוא יותר התמכרות ופחות הפרעה נפשית, יאללה קדימה לקהילה מתוך המחלקה.
אם הוא כאילו קצת מזה וקצת מזה ומסוגל לתפקד בחוץ, אז זה מרפאה. אני צריכה לדעת איפה אני ממוקמת. אנחנו מאוד אוהבים סרגלים, זה ככה, מאוד אוהבים לעבוד עם סרגלים, זה מראה איזשהו מנעד. מעגל השינוי, כי לכאורה כל כך פשוט, אבל כל כך לא פשטני, איך עובדים עם כל שלב, זה מה שאנחנו מלמדים בקורס שלנו. וכמובן טבלה נוספת, מסוגלות ומוטיבציה, איך אנחנו מגדירים מסוגלות, מוטיבציה, אלה חלק מהכלים שאנחנו מלמדים. זה מה שאנחנו עושים בקמפוס הישראלי, אנחנו עוסקים בהכשרות קליניות, השתלמויות ארגוניות, תכנים מקוונים, ימי עיון והרצאות. אני מאוד מקווה שנה הבאה יהיה קורס נוסף, אני מזמינה אתכם לבוא, ואני כן רוצה לסיים עם איזשהו מסר של אנחנו צריכים, מטופלים שלנו צריכים קרקע יציבה, על קרקע יציבה דורכים, קרקע יציבה צומחים, וקרקע יציבה צריך דישון, צריך דשן. והכשרה, איך אביטל אמרה, אביטל פרידמן, מנהלת הקמפוס, הכשרה זה לא מותרות, הכשרה זה חובה. אז בואו. טוב, על זה אומרים יאללה של החבי. תודה רבה, ואנחנו עוברים ישירות לפאנל, וכמו שאמרנו אנחנו נעשה את הפאנל בעברית כי אנחנו רוצים לדבר עכשיו על המציאות הישראלית, ואני רוצה להזמין גם את בתיה לייטנר, מנהלת תחום שיקום במשרד הבריאות, וגם את יעל נרדי, סגנית מנהל תחום בריאות נפש בקופת חולים מכבי, וגם את שאולי לברן, שזה אני, אז אני אשאר לשבת כאן, ונעשה מעין 3 מונולוגים על מבחני התמיכה ועל גישות טיפוליות בישראל, על השיקום ולאן משרד הבריאות לוקח את זה, ועל קופות החולים ומה התוכניות שלהם. טוב. טוב, אז קודם כל תודה לכל מי שנשאר, ולבתיה וליעל. רגע, רק שנייה. תודה. אז אני אנסה ב10 דקות, רבע שעה, לעשות קצת סדר בכמה מושגים שנזרקו כאן, שחלקם עד לפני חצי שנה אני לא שמעתי בחיים שלי. הראשון הוא מבחני תמיכה. אני אומר את זה היום כאילו אני מדבר על זה 40 שנה, לפני 8 חודשים לא היה לי מושג מה זה. גם עכשיו אין לי לגמרי מושג מה זה, אבל אני אגיד מה הבנתי. הבנתי שמדי פעם משרד הבריאות מסמן הפרעה, מחלה, אזור טיפולי שצריך לטפח ולפתח. משרד האוצר מסכים לתת כסף כדי לתקצב את זה, אבל לא לגמרי בטוחים איך זה הולך להתפתח ואיך זה הולך להתנהל. ואז המדינה אומרת לדוגמה לקופות החולים, אתם מתבקשים לפתח שירותים לטפל במחלה גנטית מסוימת, בהתמכרות, במחלה אנדוקרינית מסוימת, תגישו לנו תוכניות, בהתאם לתוכניות אתם תקבלו כסף, ובעוד שנה, שנתיים, 3 נראה מה עשיתם, אם זה מוצדק להמשיך לממן את זה, אם מעכשיו אנחנו נעביר את האחריות לטפל בהפרעה הזו אליכם באופן קבוע, אם נשנה את התקצוב, אם נשנה את החוק. זה מה שהיה באוקטובר 2022, וחגי נתן את הווריאציה היותר אותנטית של מה שהיה. מה שאנחנו קוראים ועידת רידניק היה גם שיעור בקרב מגע ורבלי בין הרבה גורמים שונים וכיפוף ידיים, ויש לזה גם סיבות מוצדקות. יושבת לידי יעל שתעיד שמערכת בריאות הנפש בקופות החולים, אני לא יודע אם תסכים עם המילה, מדממת, מאותגרת. הבעיה היא לא כסף, הבעיה היא גיוס כוח אדם בין היתר. הבעיה היא שכשתקצבו את הרפורמה בבריאות הנפש, אמרו שבין 2-4% מתושבי מדינת ישראל יזדקקו לשירותי בריאות נפש, אבל שבריאות נפש זה מוצר מאוד גמיש. אין לנו איזו הבחנה נורא ברורה לגבי מתי אני חולה ומתי אני לא חולה, ומתי יש הפרעת חרדה חמורה לעומת בינונית, ומספר הפונים עולה לאין שיעור על אותם 2-4% מתוכננים, וגם הכסף לא היה לגמרי צבוע,
עכשיו משיתים על המערכת הזו של קופת חולים, ויש לזה הצדקה, ואני אסביר עוד רגע מה ההצדקה, משיתים לא רק לתקן את מערכת בריאות הנפש, אלא להוסיף על זה עוד סל עצום של אנשים שמגיעים למאות אלפי אנשים במדינת ישראל שמתמודדים עם התמכרות. Talk about אתגר. אז למה זה בכל זאת מוצדק? זה מוצדק קודם כל כי יש גבול כמה אפשר לפצל. יש גבול כמה אפשר לשלוח אדם, וחלק מהאנשים זה אנשים שאבי תיארה. דר רחוב שיש לו פוסט טראומה ומתמודד עם התמכרות להרואין, ששולחים אותו לשניים שלושה מקומות שונים, למשרד הרווחה לקבל את הטיפול הפסיכוסוציאלי, למשרד הבריאות לקבל את המתדון או את הסובקסון, למערכת בריאות הנפש לקבל את הטיפול בפוסט טראומה, אבל סך הכל לאדם אחד. אין סיכוי שהוא יגיע לשלושה מקומות שונים, ואתם יודעים איך אני יודע את זה? כי אין סיכוי בעולם שאני הייתי מגיע לשלושה מקומות שונים, אין סיכוי שהייתי מגיע לשניים, אולי לאחד. אז אני מצפה שאותו אדם חסר משאבים פנימיים, הוא כן יגיע לשלושה מקומות שונים. אז אחד זה פיצולים שהם לא סבירים. השני, שזה גזר המון עבודה לא יעילה. דמו בנפשכם אדם ששותה כל יום, סובל מדיכאון, לא מדווח שהוא שותה, בגלל שברור שגם רופא המשפחה בקופת החולים וגם הפסיכיאטר בקופת חולים לא אחראי על ההתמכרות לאלכוהול, הוא לא מדווח, הטיפול הופך להיות לא יעיל, לפעמים הטיפול התרופתי הופך להיות מסוכן כי יש אינטראקציה והתנגשות ויש בזבוז משאבים מאוד מאוד גדול. והסיבה השלישית שכולנו יודעים שכשאתה מרגיש לא טוב אתה הולך לקופה, זה מה שקורה במדינת ישראל. וכשאתה לא הולך לקופה אתה הולך לכל מיני טיפולים ייעודיים שבגדול מחמירים מאוד את הסטיגמה. אנחנו נמנעים מללכת למקומות שבהם יש סטיגמה שלילית. כולנו נעדיף שילדינו יקבלו טיפול בקופת חולים אצל רופא הילדים מאשר במשרד הרווחה. כולנו נעדיף שבני או בנות הזוג שלנו יקבלו טיפול במסגרת קופת חולים מאשר באיזה עליית גג או מרתף איפשהו של עמותה, לא משנה כמה היא תהיה טובה. כולנו כאלה ולכן גם מטופלינו כאלה. כך שהרציונל להעביר את האחריות הביטוחית לקופות החולים הוא רציונל מאוד ברור. זה מקטין פיצולים, זה משפר יעילות, זה מפחית סטיגמה. ומכאן בא סוף סוף התקצוב הזה של 85 מיליון שקל בשנה שמתנהל בצורה הבאה, וזה חשוב כי זה בעצם מה שחגי ביקש, הקול הקורא הזה, שקופות החולים מגישות תוכניות למשרד הבריאות, התוכניות צריכות לעמוד בסטנדרטים מסוימים, היה ומשרד הבריאות מאשר את התוכניות, מקבלים כסף, מפתחים את התוכניות, ואחרי 3 שנים בודקים כמה התוכניות האלה היו יעילות. זה עדיין משאיר המון שאלות פתוחות. חלק מהם גם פתוחות בעולם. איפה מתחילה התמכרות? איפה נגמרת התמכרות ומתחילה תחלואה כפולה? איפה נגמרת תחלואה כפולה ומתחילה פסיכיאטריה כללית? מה ההגדרה של תחלואה כפולה או של הבחנה כפולה? אמרתי היום באנגלית, רגע, אדם עם ADHD שיש לו הפרעת שימוש קלה בקנאביס, דינו כדין אדם עם הפרעה ביפולרית שיש לו הפרעת שימוש חמורה בקוקאין? לא בדיוק. אז איפה הגבולות של הדבר הזה? 2, איזה שירותים צריך לפתח? יש גבול כמה שירותים מתמקצעים אפשר לפתח, כי אביבה וולף ישבה כאן לא מזמן והיא מנהלת מחלקה אמיתית לתחלואה כפולה, כי כשחגי כתב 9 מחלקות, יש מחלקות ויש מחלקות, ואביבה מנהלת בלב השרון מחלקה אמיתית לתחלואה כפולה. זה אקספרטיז של 10 או 2 עשורים. להיות מומחה בתחום בריאות הנפש וסביר מנטל אילנס, להיות מומחה בתחום ההתמכרויות, זה 10 או 2 של אקספרטיז. מדינת ישראל לא יכולה לבנות על שירותים מתמקצעים למתי מעט כשאנחנו מדברים על מאות אלפי אנשים, זה לא יעבוד. אז יש המון שאלות פתוחות, ומה שיהיה כנראה בשנים הקרובות זה המון ניסוי וטעייה, וזה בסדר גמור כי אין דרך לעשות את זה אחרת. כמו שלמדנו, אנחנו בפנטזיה אם נדמה לנו שאיזושהי מדינה בעולם פיצחה את זה לגמרי. כל מדינה עשתה את הטעויות שלה, ממשיכה לעשות את הטעויות שלה, וגם אנחנו נעשה, אבל לפחות אנחנו נשתדל, וזה לא משהו שעשינו עד היום בתחום ההתמכרויות והתחלואה או ההבחנה כפולה. קים דיבר הרבה על הגישה הטיפולית, ואני רוצה להדהד חלק מהדברים שהוא אמר, כי אנחנו מדברים אותם
אבל אנחנו צריכים כמעט לקעקע אותם על ידינו, על ליבנו ובטח על קירותינו. קודם כל, הוא דיבר על גישות מבוססות מחקר, שכולנו מבינים שזה מוגבל במובן מסוים. Psychotherapy is complicated, כן? כלומר, כולנו מבינים שמה שקורה בחדר זה לא לגמרי מה שקורה במאמר. אבל אנחנו צריכים לשאול את עצמנו האם זה מבוסס על אלמנטים שהם evidence based. כלומר, אנחנו לא יכולים רק להגיד בצורה ניהיליסטית, טוב, אם מבוסס מחקר זה קצת בחאוורד, אז לא משנה מה אני עושה. כן משנה מה אנחנו עושים, וגם לא סביר שהמדינה, כולנו משלמי מיסים, אני מקווה, חלקנו מרגישים שאנחנו משלמים יותר מדי מיסים, אבל לא סביר שכספנו ילך לגישות מחקר, גישות טיפול שלא מבוססות על כלום. אנחנו באמת נתחיל להשקיע מיליוני שקלים על גישות שאין להם שום תימוכין, אז צריך להתחיל מאיפשהו. ומכאן אנחנו מגיעים לגישות שמבוססות מחקר, ותודה לאל ויש הרבה גישות מבוססות מחקר. אגב, בסוף כולם מתכנסים לאותם אלמנטים, לאלמנטים מוטיבציוניים, לאלמנטים התנהגותיים, לאלמנטים שיקומיים. כלומר, אפשר לנסח את זה בהמון צורות שונות, אבל יש common factors שמשותפים לכל הפסיכותרפיות המבוססות והיעילות. אנחנו יודעים שהמפתח לטיפול יעיל הוא טיפול שהוא גם ממוקד אדם, שאומר גם מי שיושב מולי מבין דבר או שניים בחייו. כלומר, אין לי את כל התשובות ליוסי שבא ויש לו פוסט טראומה והתמכרות לאלכוהול. אני יודע מה הספרים אומרים, אבל אני לא הייתי יוסי יום אחד. כלומר, טיפול ממוקד אדם אומר שיש לנו מפגש מומחים, ששני אנשים בחדר, ושלא רק שאני מנצל את המטופל כדי לקבוע את יעדי הטיפול הסובייקטיביים, אלא אני משתמש במשאבים שלו ובניסיון החיים שלו. מה עבד לו, מה לא עבד לו, למה הוא לא לוקח טיפול, לא בהכרח כי הוא אדם רע, אולי כי הטיפול לא טוב עבורו, אולי בגלל כסף, אולי בגלל תופעות לוואי. להקשיב קצת יותר ממה שאנחנו מדברים. סימני שאלה קצת יותר מסימני קריאה. וכאן אנחנו צריכים להחזיק את המתח בין שני דברים. אחד הדברים הכי בולטים שקים דיבר עליהם בצורה כמעט טריוויאלית, זה הגישה הלא שיפוטית. הוא דיבר על זה במושגים של להבין את הפונקציונליות של השימוש. תחשבו כמה המילה הטריוויאלית הזו טומנת בחובה גישה חומלת, הוגנת, הומניסטית ולא שיפוטית. האדם לא משתמש כדי להרוס לנו את החיים. הוא גם לא משתמש כדי להרוס לו את החיים. הוא משתמש כי כמו כל דבר אחר בחיים יש לזה תפקיד מסוים, יש לזה פונקציה מסוימת, בין אם זה הרגעה סימפטומטית, בין אם זה שיהיה לו פיר גרופ, גם להיות סטלן זה חלק מפיר גרופ, בין אם זה שיהיה לו איזשהו תפקיד בחיים או purpose in life. כלומר, קודם כל זו הבנה חומלת שהאדם משתמש בגלל סיבותיו שלו, ואנחנו לא יודעים מה הסיבות לפני שאנחנו מבררים. אנחנו כן צריכים לאזן את זה עם כמה דברים אחרים. אנחנו בדור שחלק גדול מהמטפלים גם משתמשים בדברים כאן ושם. שומו שמיים שותים אלכוהול מדי פעם, שומו שמיים מעשנים גראס מדי פעם, שומו שמיים עושים דברים אחרים מדי פעם. וקים אמר דווקא משהו משמעותי. הוא אמר, כשאנחנו מדברים על עבודה ממוקדת אדם, זה לא רק להיות חומל ולא שיפוטי. הם לא צוחקים על זה, זה בסדר. זה לא רק להיות חומל ולא שיפוטי, זה גם להבין שמה שנכון לגביי לא בהכרח נכון לגביו, גם במובן של אצלי אולי השימוש לא מזיק, ואז אני יכול להגיד, בסדר, אז מה, אז הוא מעשן גראס מדי פעם, ביג דיל, וזה לא להיות ממוקד אדם וזה לא לחמול, כי זה לא לשאול מה ההשפעה של החומר הספציפי על מי שמולי. כלומר, להיות ממוקד אדם זה יותר מאתגר מרק לחמול בלי סוף. זה להיות ענב ולא לחשוב שיש לי את התשובות מתוך ניסיון החיים שלי ולא רק מתוך הניסיון המקצועי. זה שאני יכול לשתות מדי פעם, לעשן מדי פעם, לקחת משהו מדי פעם, ואני אומר זה לא נורא, זה לא אומר כשהוא בן 21 מגיע אליי ואני אומר נו מה ביג דיל, הוא מעשן ג'וינט פעמיים בשבוע. אני גם שם צריך לבוא עם סימני שאלה ולשאול האם ההנחה שזה לא נורא היא נכונה גם לגביו, ואיך אני מברר את זה בעדינות, בחמלה, גם דרך הפונקציונליות אבל גם דרך בירור סובייקטיבי של מה הנזקים הפוטנציאליים אצלו. אז העבודה ממוקדת מטופל עובדת לשני הכיוונים, גם חמלה וגם לאנשים שמדי פעם צורכים חומרים, קצת פחות היבריס בהבנה שאם זה לא נורא עבורי זה גם לא נורא עבור המטופל, וזה בלנס שהוא בלנס משמעותי.
הבלנס המשמעותי הנוסף שאני מרגיש שאנחנו נדרשים לו, ולכן עצרתי את קים כשהוא דיבר על טיפול שהוא לא מוגבל בזמן, זה מאוד מאוד טריקי. אנחנו עדים הרבה פעמים לתקיעות גדולה מאוד בשלב השינוי של פוצ'סקה ודיקלמנטה, שנקרא שלב ההרהור, ה-contemplation. אתה יכול לבלות 10 שנים בלהרהר, אני עשיתי מזה קריירה. אפשר לבלות ים זמן בלהרהר, אתה יכול להרהר על הכל ולפעמים אפילו לקבל תמורת זה כסף. לא תמיד זה טיפול אפקטיבי, לפעמים זה מייצג גם עצלנות טיפולית ועצלנות אינטלקטואלית. מצד שני אנחנו יודעים שלהיות אובר דירקטיבי, לדחוף מטופלים בצורה קונפרונטטיבית כשהם לא מוכנים, יוצר הרבה התנגדות. כמו שאמרתי, אין כאן תשובות נכונות, אבל יש מתח בין שני דברים. כל דבר שנקרא unlimited מבהיל אותי, כי הוא פתח למה שעלול להיות עצלנות טיפולית ואינטלקטואלית. מצד שני, כל דבר קונפרונטטיבי מבהיל אותי, בגלל שאני יודע שזה נשמע טוב על הנייר, אבל זה לא אפקטיבי. אז גם כאן יש מתח. ולכן אהבתי את התשובה של קים, שאולי אנחנו צריכים לחשוב על זה לא בהכרח במושגים של unlimited time, אלא שיש תקופות שאנחנו מקצים אינטנסיביות רבה מאוד לטיפול, אבל להערכתי, וכך אנחנו מתנהלים במרכז, גם אומרים למטופל, תשמע, זה הזמן שיש לנו. אנחנו צריכים להתארגן בזמן הזה, ויש פעמים שאחר כך דיון קבוצתי בצוות ויהיו ויכוחים, ובסוף יאשרו להמשיך את הטיפול, אבל זה לא יהיה בלי לחשוב על זה, וזה לא יהיה בלי להיות ממוקד אדם ולשאול, רגע, אז למה עבור פלוני אלמוני מעריכים את הטיפול? קבענו שנה, קבענו 1.5 שנים. למה יוסי קיבל 2? זה בסדר שהוא קיבל 2, כל עוד יש לי תשובה אינטליגנטית ומבוססת לשאלה למה. אז גם כאן יש לנו איזשהו מתח, והוא מתח משמעותי. אותו דבר לגבי מזעור נזקים. מזעור נזקים, ואני זוכר את הימים שהייתי מגיע ומדבר על מזעור נזקים על גבי במות, ורק מחכה שתעוף עליי עגבניה או ביצה. זה לא קרה, אבל החששות שלי לא נמוגו עד היום, ולשמחתי זה הבון טון, וכולנו מדברים מזעור נזקים, אבל גם זה טריקי, כי גם לזה יש איזה שהם גבולות. אני אשתף אתכם שלפני כמה חודשים טסתי לוונקובר, ועשו לי שם סיור באיסט דאונטאון וונקובר, שמי שלא היה באיסט דאונטאון וונקובר לא ראה סדום ועמורה מהי, אני לא מגזים. אלפי בני אדם ברחוב, עבדכם הנאמן ראה אדם או 2 מבשל הרואין בחייו, אבל לא 100 איש בו זמנית, וכשאני אומר 100 זה באמת יותר מ100, זה כמויות מטורפות, ושם נחשפתי לקצוות של מזעור נזקים. ואחד הקצוות היה מה שנקרא Managed Alcohol Distribution. מסתבר שדרי רחוב בימי הקורונה בוונקובר התחילו לצרוך אלכוג'ל. אני תמיד מחכה לזה שיהיה איזה המהום אחרי זה, כי התשובה היא כן. אלכוג'ל באמת, כי זה חינם, זה בשירותים, יש לזה תכולה מספיק גבוהה של אלכוהול, ווואלה, טעם זה טעם, who cares. הפרובינציה של וונקובר יצרה תוכנית שאדם יכול להגיע ולקבל על חשבון משלם המיסים של בריטיש קולומביה עד 2 ליטר יין ביממה, ואני יושב שם ורואה בן אדם אחרי בן אדם נכנס, יוצא כמו שיוצאים מהסופר, נכנס, יוצא כמו מהסופר, ואני שדורש מזעור נזקים מזה עשור, נע באי נוחות. נע באי נוחות כי אני מרגיש שאני פוגש את הגבולות האתיים, הטיפוליים שלי, ואני אומר, לא יודע, זה נכון? האם לא ויתרו כאן על הקונספט של ריקאברי? האם עושים כאן מספיק מאמץ? האם זורמים איתם יותר מדי? מי שעוסק במזעור נזקים חי בעולם אפור, חי בעולם של סימני שאלה. אגב, בינינו גם מי שעוסק בבריאות הנפש חי בעולם עם סימני שאלה. רוב מי שמאיתנו הגיע לבריאות הנפש הגיע כי הוא אוהב את סימני השאלה. אני יכול להגיד כרופא, מי שמגיע לבריאות הנפש הוא מי שברח מסימני הקריאה. כי הגענו לתחום היחיד, חוץ מאולי רפואת כאב, שאין בו הרבה סימני קריאה. אבל מי שחי במזעור נזקים חי עוד יותר עם סימני שאלה, ושם התחלתי לפגוש גם את הגבולות שלי, כך שאנחנו גם צריכים להיזהר, לא ליפול שולל לכותרות שהם הבון טון של היום, אבל כשקופות החולים יידרשו לשאול, אוקיי, אז אני מלווה את המטופל הזה 2, עוד אין ירידה בשימוש, עוד אין שיפור פונקציונלי, עד מתי? כי יש תור המתנה כאן. ויש אחרים שאולי הם נמצאים בשלב הפרפריישן שרוצים להיכנס לטיפול, ויוסי חי בקונטמפליישן 3 שנים, אבל אין לי מספיק מטפלים.
אלה השאלות הקשות שאנחנו הולכים להידרש להן, ולכן אגב אנחנו צריכים איגום משאבים ומאמצים טיפוליים ואינטלקטואליים, כי לאף אחד מאיתנו אין תשובות לשאלות האלה, ואנחנו נצטרך להמציא אותם ולהמציא את הגרסה הישראלית שלהם. כן עלו כמה דברים ממה שקים אמר, שאני חושב שעליהם אנחנו צריכים לשים דגש. המטרה היא חיים ולא הינזרות. הינזרות בתחום ההתמכרויות הוא אמצעי ולא מטרה. המטרה היא חיים, המטרה היא קשרים, המטרה היא תעסוקה, המטרה היא משמעות. הינזרות הרבה פעמים זה הווייקל הכי יעיל להגיע למטרות האלה, אבל הוא לא תמיד ישים, הוא לא תמיד ניתן להשגה. וככל שאנחנו, כשאנחנו בונים את המערכות, נתאר outcome measures, נתאר תוצאות, סליחה, נדמה לי, אבל תבדקו אותי בגוגל זמן שאני מדבר, נדמה לי שהתרגום של outcome זה תוצאים, אבל it sounds weird. אז גם כשאנחנו מגדירים תוצאים שהם פונקציונליים, אנחנו צריכים להגדיר בדיוק מה הם. איך אנחנו נדע שהטיפול הזה יעיל? לפני 30 שנה החיים היו נורא קלים. בדיקת שתן שהיא בלי עקבות סמים זה טיפול יעיל. לצערי החיים נהיו מסובכים יותר. אדם יכול להיות עם בדיקת שתן שלילית לסמים בלי ששום דבר השתנה בחיים, אז הוא יודע מה טיפול יעיל, ויכול להיות שהוא משתמש בגראס פעם בשבוע, וזה אומר שתמיד יהיו לו שרידי THC בשתן, והטיפול מאוד יעיל. אנחנו צריכים גם במובן המערכתי להקים outcome measures שמבוססים על החיים ולא על השימוש, וזה דורש מאיתנו חשיבה שהיא קצת שונה מהחשיבה המסורתית. הדבר האחרון שאני אגיד זה שבהמשך למה שאבי אמרה, יש לנו כאן הזדמנות פז. זה נכון שהאתגר הכי גדול בהכשרות זה שעות כוח אדם, ויעל שיושבת מולי היא הראשונה שתגיד זה יופי שאתם נותנים 10,000 שקל להכשרה, אבל אם אני צריכה לבטל זמן של 30 אנשי מקצוע, לא עשיתם כלום בזה שנתתם 10,000 שקל. המשאב הכי יקר זה הזמן של המטפלים. אין לי תשובה טובה לזה, אבל לראשונה יש לנו משאבים דרך מבחני התמיכה, לא רק לפיתוח שירותים אלא גם להכשרות. ואני שוב אומר, לא מבין הרבה בכסף, שר הרעייתי לא מרוצה מזה, אבל 85 מיליון שקל נשמע לי ים כסף. לא משנה איך מסובבים את זה, 6 אפסים, 2 פסיקים, 85 לפני, נשמע לי ים כסף, וכל שקל שלא ינוצל חוזר למשרד האוצר. כל אגורה שלא תנוצל חוזרת למשרד האוצר. מה שנקרא, אם אני בראש של מי שיכול להגיש בקשה, אני עושה אינפלציה בבקשה הזו שיביאו לי כמה שיותר כסף. כי אנחנו יכולים לראשונה לפתח 4 דרגות של דברים שניכנסו לתחום פיתוח השירותים וההכשרות. קודם כל, הרבה מאוד עזרה עצמית. אנחנו כולנו מכורים לטכנולוגיה ולסמארטפון, אולי נתחיל לנצל את זה לטובה, גם מבחינה טיפולית. יש יותר מ1,000 אפליקציות שקשורות לטיפול בהתמכרויות, ואין אחת שהיא בעברית. 1,000 אפליקציות ואין אחת שהיא בעברית. אנחנו יכולים לרכוש, אנחנו יכולים לגייר, אנחנו יכולים לתרגם. הרבה לפני שמישהו מגיע לאיש טיפול, יש מה שנקרא self-help, self-diagnosis, רשתות חברתיות, באתרים של קופות החולים. האם יש לך הפרעת שימוש? אם כן, תעשה א', ב', ג', בוא תוריד את האפליקציה. כלומר, ככל שאנחנו ננצל את הטכנולוגיה לטובת האיתור המוקדם ולטובת הסלף-הלפ, אנחנו נקטין את הנטל שיפול על הדרגות הבאות, על רפואת המשפחה, על הרפואה הראשונית, על בריאות הנפש, על הטיפול המתמקצע. לכן את זה אנחנו צריכים לפתח קודם כל. 2, והזכיר את זה חגי, הרפואה הראשונית. הרפואה הראשונית רואה את כולם. ככל שברפואה הראשונית יהיו לנו יותר כלים, אבל הם חייבים להיות פשוטים. כי אם אנחנו ניתן לרפואה ראשונית שאלונים של 14 שאלות, זה כאילו לא נתנו להם כלום. הם צריכים שאלונים פשוטים, קצרים, כן, לא, נפספס, אבל שיהיו לנו חיים יחסית פשוטים. חלק גדול מהמטופלים האלה נמצאים בתוך בריאות הנפש. אמרתי, אני לא יודע איך לפנות את הזמן, אבל ככל שמערכת בריאות הנפש תעבור הכשרות, היא יותר תשאל לגבי התמכרות או לגבי שימוש, תאבחן, תעשה התערבות מוקדמת והטיפולים יהיו יעילים יותר. רק הקצה של הפירמידה, וכמענה לעיניכם אני מסיים בזה, רק הקצה של הפירמידה זה הטיפול המתמקצע. טיפול מתמקצע במדינת ישראל היום מגיע לפחות מ-25,000 איש.
מאות אלפי אנשים מתמודדים עם התמכרויות התנהגותיות או התמכרות לחומרים. הטיפול המתמקצע לא אמור לתת מענה לכולם, כמו שהאנדוקרינולוג שיושב בשיבא לא אמור לתת מענה לכל חולי הסוכרת. הרפואה הראשונית אמורה, אחר כך אנדוקרינולוג בקופה, ואחר כך אם דני יש לו איזה משהו ספציפי שההוא לא הצליח לאזן וההוא לא הצליח לאזן, שיגיע לשיבא. אז שלא נבנה על הטיפול המתמקצע, כי טיפול מתמקצע יהיו בו מתי מעט, זה דורש שנים רבות של עבודה והכשרה, וזה ייתן מענה לכל היותר לעשרות אלפים בודדות. יש לנו, כמו שאמרתי בהתחלה, משאבים, אתגרים והזדמנות. מבחינתי זה מה שנקרא breakfast of champions, בשביל זה קמים בבוקר, אז אני מקווה שלא נבזבז את זמננו ונוכל לעשות עם זה משהו. תודה על ההקשבה, ואני אעביר ישירות לבתיה, שאני אתן הקדמה רק קצרה, ואני אגיד שאני חושב שמהצד מערך השיקום של בריאות הנפש הוא אחד המערכים שעשה את השינוי הכי דרמטי בשנים האחרונות בכל מה שקשור בגישה לשימוש, להתמכרות. כולנו זוכרים את הימים שדרשו מבן אדם להיות חצי שנה בהינזרות לפני שבכלל רואים אותו. הרכבת הזו זזה לא מעט, ובתיה גם מובילה אותה ותוכל לפרט גם מה היא עשתה וגם מה התוכניות. טוב, אחרי כל מה שאתה אמרת, אני לא יודעת אם יש לי הרבה מה להוסיף, אבל אני אדבר על השיקום. טוב, יד על הלב, אני הגעתי למשרד הבריאות לפני 26 שנה, אני הגעתי מעבודה עם דיירי רחוב, ואני הייתי זאתי שאמרה חצי שנה ניקיון. That was me. I love me. כן. לא, זה היה אני, ולאט לאט אנחנו גם כן, אנחנו בעצם עם השנים, וזה לקח הרבה שנים שאנחנו ירדנו מהחצי שנה ניקיון. חלק מהסיבות בגלל שלא היו אנשים שהצליחו להחזיק חצי שנה ניקיון ואז להגיע לשיקום. זה כמו שקים דיבר על מה מטפלים קודם. ולאט לאט באמת היה איזשהו שינוי, אבל לא רק היה שינוי, היה גם כן פיתוח של דברים. אבל אני רוצה להתחיל, תרשו לי קצת היסטוריה. הקהילה הטיפולית הראשונה שאנחנו פתחנו, יחידה קטנה תוך קהילה טיפולית קטנה בצפון עם הרווחה, וזה היה לפני 18 שנה, שזה היה משהו נורא קטן, וגם כן לרווחה, הם לא ידעו מה לעשות עם אנשים שלוקחים טיפול תרופתי, האם זה מסתדר עם הכללים של הקהילה הטיפולית, והם למדו, אנחנו למדנו על השיטות שלהם, הם הבינו מה הצרכים של האוכלוסייה שלנו שצריכים גם כן את הקהילה הטיפולית, ואז אנחנו אמרנו אוקיי, סיימת קהילה טיפולית, אז מה? התחלנו עם יחידה קטנה בכרמיאל של דיור מוגן, אבל זה היה מאוד קטן, וזה עבר לא הרבה זמן ודברים מתחילים להתגלגל, וכמו שהיו שינויים באוכלוסייה שאנחנו מטפלים היום, אנחנו ראינו שיותר ויותר אנשים עם תחלואה כפולה. אני רוצה להתייחס לנושא של תחלואה כפולה, וזה נגענו, כמה מהדוברים היום נגעו בזה. תחלואה כפולה זה כבר, I don't want to say this, it's a bit passé, כי זה תחלואה משולשת, זה צרכים מורכבים, ויותר ויותר אנשים, פעם זה היה, אוקיי, אנשים שמתמודדים עם מחלת נפש וגם כן שימוש, I don't see that anymore. אנחנו רואים יותר ויותר אנשים גם כן משהו מתמודדו נפשית, גם כן טראומה, גם כן שימוש, קצת גם כן הפרעות האכילה. המקרים, האנשים שמגיעים אלינו לבקשה לקבל שיקום הם הרבה יותר מורכבים. ואנחנו צריכים גם כן לשנות את הראש שלנו גם כן בוועדות, ואני חושבת שזה קורה. אבל, והנה אבל, יש לנו קצת, חגי הזכיר, יש לנו קצת הוסטלים, יש לנו דיור מוגן, בכל עיר יש כמה וכמה נותני שירותים שיש להם דיור מוגן, אבל מה? אין לנו מספיק צוותים, אבי דיבר על הכשרה, אני חושבת שכל אחד צריך את ההכשרה הזאת, זה לא רק להיות הכשרה להיות מומחה, אלא הכשרה it's what I hear between the lines. ולא רק לדבר על הבריאות הנפש, כמו שקים אמר, זה גם כן לשאול הנושא של התמכרויות. הבן אדם היום,
I think more than ever, אנחנו יודעים שהבן אדם שמגיע אלינו שזכאי סל שיקום על פי החוק, there's much more there. We have to look 360 על הרבה יותר מרכיבים. אז צריכים את ההכשרה, אנחנו צריכים מומחים, אנחנו צריכים הכשרות לכל הצוותים ולא רק בדיור. שאני חייבת להגיד, ואני אשים את הכובע השני שלי, שאני עדיין אחראית על תחום הדיור, שרוב האנשים עם תחלואה כפולה שמגיעים לוועדות הם מבקשים דיור ואין לנו מספיק. וזה לא רק הוסטלים, זה גם כן דיור מוגן וכולי, הם חסרי דיור יציב, שזה לא בעיה של בריאות נפש, וזה לא בעיה של רווחה, זה בעיה של החברה שלנו שאין לנו נדל"ן נגיש, אין להם מקום. כי בלי מקום יציב, אף בן אדם לא יכול לעבור שום תהליך שיקומית, safe and secure housing. Without it, it's all, כל הטיפולים, כל הזה, for nothing. People need to live securely. מעבר ההכשרה, ההדרכה, ה-ongoing, אבל וכאן אני פונה לקולגה שלי. השיקום לא יכול לעשות את הכל. נפתח שירותים, נפתח מומחיות ורגישות יותר נכון, נפתח את הדלת, ניתן לאנשים משתמשים, כי אני באה, כמו שאמרתי, אני באה מרגע שעבדתי עם דיירי רחוב, היה לנו גם כן משתמשים, נתנו דיור ותמיכה לאנשים ששימוש אקטיבי. It's part of the deal, it's part of the story, אבל אנחנו צריכים פרטנרים, ואין לנו מספיק. זה גם בצד השני, אין לנו מספיק, אני מאוד שמחה עם התמיכות, אבל אנחנו צריכים יותר שירותים אמבולטוריים, יותר ופיתוח, אם לא פיתוח, אבל יותר מוכנות של אשפוז, כי אנשים עם תחלואה כפולה, שימוש וכו', הם צריכים אשפוז, אשפוז נכון, אשפוז שבאמת מאזן אותם ומאפשר שהם יצאו לקהילה. אני צריכה גם כן יותר עבודה עם הרווחה. לצערי הרב יש, anybody here from the רווחה? שיש איזשהו האדרה של אנשים, אנחנו יודעים את זה, במסגרות ברווחה ושירותים ברווחה של אנשים שהם זכאי סל שיקום. יש לך את התווית הזאת, here's the door, there you go. הרווחה גם כן צריך להבין שזה גם באחריותם לקבל ולתת את הצד שלהם בסיפור הזה. אני יכולה לבשר שבשנה הזאת אנחנו נצא עם מכרז של דיור מוגן, שזה יהיה מבוסס על האוכלוסיות השונות, גם תחלואה כפולה, גם כן טראומה, גם כן קשישים, ומה שמעניין, כמו שקים אמר, כמו שאני אמרתי בהתחלה, כל אחד מהאוכלוסיות המיוחדות יש להם איזשהו משהו, they have commonalities. So, יש לנו זקנים שהם עם רקע של שימוש, אבל יש להם בעיה שהם קשישים. יש לנו אנשים עם תחלואה כפולה, יש להם בעיות גופניות איומות שאנחנו צריכים גם כן את התמיכות של רפואה רגילה. זהו. It was my chance to speak in English before. You took it from me. אז אנחנו נשאר עם זה, you took it from me. ואני שמח מאוד על הרמת הכפפה של יעל נרדיקן, יעל היא סגנית ראש תחום בריאות הנפש בקופת חולים מכבי, וצריך להגיד, נורא קל לשבת כאן ולדבר ולהעלל את מבחני התמיכה, בסוף זה מתגלגל לשם. וזו מערכת שגם ככה מתקשה, ואני לא בסבב הרמות, אבל, או פרגונים, אבל קופת חולים מכבי מובילה את הדבר הזה. לא סתם לפני זה חגי דיבר על זה שמאיה הצטרפה ותרכז את תחום ההתמכרויות, לא סתם, אני חושב, אלא אם כן אני טועה, אין הרבה נציגים כאן כרגע מקופות אחרות, וסליחה, קודם כל טעיתי, תודה, מאיפה את? מאוחדת, אז קודם כל תודה על התיקון ותודה שאת כאן, ואני חושב שזה מעיד על זה שכבר
כבר מתחילים לצאת לדרך, אבל האתגרים הם עצומים. אז אני שמח להעביר ליעל שיכול להיות שהיא תדבר יותר על האתגרים מאשר על הפתרונות, אבל גם אם זה נכון, זה לפחות ייתן לכולנו food for thought כדי לחשוב מה באמת צריך כדי לקדם את זה, והתשובה היא לא רק כסף. תודה, סליחה. באמת ככה לא הכנתי שום דבר מאורגן להגיד, כי נקראתי לדגל רק לפני שעה בערך, אז אני ככה מדברת באופן נורא אינטואיטיבי וספונטני. נעים לשבת כאן כנציגת מכבי, פחות נעים לשבת כאן כנציגת הקופות. כמכבי אתם שומעים, אנחנו מקבלים כאן המון פרגונים, אבל הקופות כל הזמן אנחנו יושבים כאן ואומרים לנו זה אצלכם ואתם צריכים ואנחנו מצפים מכם, וזה לא פשוט. מצב בריאות הנפש היום בקופות הוא מאוד מאוד קשה. שולי, אתה אמרת מדמם, מערכת בריאות הנפש מדממת, המערכת באי ספיקה, וכמו שחגי אמר שאחת מנציגות הקופות אמרה שהיא לא רוצה את תחום ההתמכרויות אצלה, זה לא כי אנחנו לא חושבים שזה חשוב או שצריך לתת לזה מקום בקופה, אלא פשוט אנחנו חוששים ממה יקרה למערכות הקיימות. אנחנו כבר היום, מערכת בריאות הנפש, אתם מכירים כולכם את תורי ההמתנה המאוד ארוכים, אנחנו מתמודדים עם זה יום יום ואין לנו פתרונות מספקים, ודווקא מתוך המחסור הזה ודווקא מתוך הקושי הזה נולדים פתרונות שיביאו פתרון חלקי למה שאתה אמרת, גם לתחום ההתמכרויות, של פיתוח תוכניות טיפול ושיטות טיפול חדשות. דווקא מתוך זה שאנחנו מבינים שהיום אי אפשר לתת פסיכותרפיה ארוכה וטיפול פרטני אחד על אחד כמו שפעם היה נהוג. מתפתחות היום תוכניות חדשות ושיטות טיפול חדשות שבמכבי כבר בשנים האחרונות אנחנו עושים אותם, אנחנו לומדים, זה המון ניסוי וטעייה. פיתחנו טיפול פסיכולוגי בצ'אט שהיא מטפל, ממש בצ'אט דמוי וואטסאפ, ולמדנו מה היתרונות של זה, שזה עובד, ולמדנו גם מה החסרונות של זה, שיש בעיות טכנולוגיות. אנחנו מפתחים המון שירותים של סלף-הלפ, עזרה עצמית, סרטונים ואפליקציות, ואני חושבת שזה יהיה נכון גם להתמכרויות. היום זה נכון לבריאות הנפש, זה כבר דברים שקיימים, וגם בתחום ההתמכרויות, כי כמו שאמרת באמת רק 25%, רק הקצה העליון של האנשים שמשתמשים יצטרכו באמת טיפול אינטנסיבי של מטפל אחד על אחד בחדר, וגם לזה אני בטוחה שיהיו שכלולים ותוכניות. עכשיו, 85 מיליון זה נשמע המון כסף, אבל בעצם זה לא הרבה בכלל. כשאנחנו בנינו את התוכנית לבנות מרפאה ולאייש אותה במינימום אנשי מקצוע, זה מיליונים, וזה מיליונים ש-ongoing, כל הזמן הם רצים, צריך לשלם, יש תחזוקה למבנה ויש משכורות לשלם ויש הכשרות, זה לא הרבה כסף. והמנגנון הזה של מבחני תמיכה ששאולי, אתה תיארת אותו נכון בהתחלה, הוא מנגנון על תנאי, זה לא נכנס לבסיס התקציב שלנו, ואנחנו לא יודעים מה יהיה כשמבחני התמיכה ייגמרו, והכספים של הקופות אומרים, רגע, מה יקרה ב-2026, שזה מבחינתי כבר מחר בתכנון תוכניות העבודה שלי. אז אנחנו כאן עובדים על גם לעשות, אבל גם לא לבנות יותר מדי, גם לצאת לדרך ולתת שירותים ולתת הכשרות, אבל גם לא להתחייב לכספים ארוכי טווח. זאת אומרת, אנחנו הולכים כאן על חבל מאוד מאוד דק, וזה כבר אצלנו, וההתמכרויות כבר אצלנו, ואנחנו לוקחים אותם כמו שאתם רואים בשתי ידיים, ואנחנו רוצים לעשות את זה, אבל יש כאן הרבה מאוד סימני שאלה, שאנחנו גם לא יודעים מה יהיה, וגם איך נתמודד. עכשיו אם אני רוצה לפתוח היום מרפאה לטיפול בהתמכרויות, לא בטוחה שאני אמצא אנשי מקצוע. לא יודעת איפה אני אמצא היום אנשי מקצוע. כשאני היום מגייסת לבריאות הנפש, כשהתחלנו לגייס ברפורמה ב-2015, לפני 8 שנים, התחלנו לגייס אנשי מקצוע, על כל תקן פנוי היו לי 5 קורות חיים. היום על כל 5 תקנים יש לי קורות חיים אחד. באמת אין היום, אני לא יודעת איפה אנשי אופטימי, נכון טלי? טלי, פסיכיאטרית מחוזית שלנו, חיה את החוסר הזה יום יום. בקיצור, זה המצב היום שאנחנו לא יודעים איפה נגייס כוח אדם, אנחנו בבעיה של תקציב, אבל אני כן אספר מה אנחנו עושים, כי זה אצלנו, ויש כסף, ונכון שזה לא מספיק, אבל אנחנו כן משתמשים בו, וכמו ששאולי אמר, אנחנו לא רוצים להחזיר שקל אחד לאוצר, אנחנו רוצים את הכל לנצל.
אז מה שעשינו את הדבר הכי פשוט, התחלנו הכשרות, ואנחנו מבינים שהשותפים שלנו, השותפים שלנו הראשונים בטיפול זה הרפואה הראשונית. הם כבר שותפים שלנו שנים. אני עוד הייתי בתקופה בשנות ה-90, כשהתחילו להכניס את ה-SSRIs לרופאי משפחה, ואז לימדנו אותם מה זה דיכאון, איך מאבחנים דיכאון בעצם. אז עשינו הכשרות ולימדנו ועברנו את הסטיגמות ואת החששות ואת החרדות, ואנחנו עכשיו עושים, אני מרגישה שזה בדיוק אותו דבר. כמו שאז לימדנו אותם איך מדברים עם דיכאון, איך מאבחנים דיכאון, איך אתה מתשאל, ואז פחדו לשאול כי לא ידעו מה שיעשו עם התשובה. כן, אני בדיכאון, אז מה אני עושה עם זה? והיום, כן, אני משתמש, אז מה אני עושה עם זה בעצם? והיום אנחנו צריכים להיות שם ולתת את ההכשרה הזאת, ואנחנו כבר עושים את זה. כל המתמחים שלנו ברפואת המשפחה, במכבי יש כ100 מתמחים ברפואת משפחה, כל המתמחים עברו את ההכשרה ב-ICA, כולם כבר קיבלו איזשהו ידע, ובעיקר הפחתת חרדה מהלשאול, מהאומץ להתעסק עם זה. עכשיו אנחנו בונים תוכנית להכשרת כל רופאי המשפחה שלנו, יש לנו הרבה מאוד רופאי משפחה שהם בעצם הקו הראשון, רופאי משפחה וילדים, כל העובדות הסוציאליות במערך, במכבי בכלל, במרכזים הרפואיים ובבריאות הנפש עומדות לעבור הכשרה בזיהוי, בתשאול ובהפניה. אנחנו לא מצפים שהן תטפלנה, אבל כל מערך הרפואה הראשונית והעבודה הסוציאלית יכירו את תחום ההתמכרויות ברמה שאנחנו חושבים שצריך. הרפואה השניונית תכיר את זה, ומרפאות הכאב. כל נושא של התמכרות לתרופות מרשם זה במסגרת מרפאות הכאב, שהם שותפים שלנו ואנחנו בונים איתם את התוכנית לגמילה מתרופות מרשם. אז זה הפיתוח שירותים שלנו. כרגע יש לנו תוכנית פיתוח שירותים, פיתוח מרפאות, קניית שירותים, כמו בריאות הנפש, כמו להקים. אנחנו לא רוצים להעמיס על מרפאות בריאות הנפש שלנו את הטיפול בהתמכרויות. כמו שאמרתי בהתחלה, המרפאות קורסות גם ככה. אנחנו מנסים לבנות מערך מקביל, ובשלבים מאוד ראשונים, אבל זאת התוכנית שלנו. אני רוצה להגיד מההתנסות של הרפורמה, שכמו שאתה אמרת, שבאמת זה היה מתוכנן ל4% מהמבוגרים שיצרכו שירותי בריאות הנפש. בפועל היום, במרפאות מטופלים לאורך השנים כ10%, ואצל רופאי המשפחה מטופלים עוד 10%, עם הבחנות של בריאות הנפש. מה שהרפורמה בבריאות הנפש עשתה, ואני מניחה שגם הרפורמה או התהליך הזה שעכשיו אנחנו עוברים עם ההתמכרויות יעשה, יוריד סטיגמה. וכשיורדת הסטיגמה, עולה הביקוש לטיפול, כי זה הופך להיות נורמטיבי, וזה הופך להיות מדובר, ופתאום זה לא רק אלה מהצד, אלא בעצם זה משהו שאפשר להיכנס לרופא המשפחה ולדבר איתו על זה, או עם כל איש טיפול. ולכן אנחנו היום, אין מספרים נכונים, אנחנו לא יודעים מה האוכלוסייה שלה אנחנו נצטרך לתת טיפול. יש לנו כל מיני השערות, ואנחנו יוצאים לדרך עם איזשהו סקר מאוד ראשוני במכבי, כדי לנסות לזהות מספרים, לדעת כמה, למי נצטרך לתת טיפול. אנחנו עושים איזשהו שאלון עם מחלקת הערכה שלנו, כדי בכלל לחוש את השטח קצת, אבל אני בטוחה שאנחנו נטעה, ואנחנו נשב פה בעוד 5 שנים, ונגיד שכל הערכות המספריות שלנו היו נמוכות מדי. כי זה מה שעושה כשיש הנגשה של טיפול, וכשהטיפול הוא ליד רופא המשפחה, יש מרפאה להתמכרויות, אנשים יבואו לשם. וההתמכרויות היום ברור שהם של כולן, אני חושבת שכולם מדברים על זה, הם של כולן, זה לא רק אלה מהתחנה המרכזית, אלא כולנו, חברים שלנו, קולגות שלנו, ההתמכרויות הן בכל מקום, ולכן המספרים הם מאוד גדולים. אז מצב בריאות הנפש, מספר מטופלים, זהו, אני חושבת שזה ככה התוכניות שלנו, זה הקווים הכלליים שלנו, ואנחנו על זה. טוב, אני רוצה להגיד תודה מיוחדת ליעל, כי אתם יודעים, האנושות מתחלקת בדרך כלל לאלה שאתה פונה ומיד אומרים לך לא, ואלה שאתה פונה ומיד אומרים לך כן. ופניתי ליעל כאן בהתקלה, בהפסקה, ושאלתי אם היא מוכנה להצטרף לפאנל, ומיד אמרה לי כן. ואני חייב להגיד שזה מיעוט בני האנוש, אז תודה על זה. בתיה פשוט אמרה כן לפני זה. אז אנחנו מגיעים לסיום, ואני רוצה קודם כל להודות שוב לדיוויד, גם על היוזמה, ומחיאות כפיים בבקשה, וגם על ההזמנה של קים, ואני יודע שזה נשמע שאני עסוק בזה באופן כפייתי, אבל אני דור שני, אז אני אגיד גם לכל השורדים כאן. ואולי דבר אחרון, אני יודע שזה לא תמיד מרגיש ככה בימים אלו, אבל במובנים מסוימים we're kind of a special country.
אנחנו מדברים במושגים של סטארט-אפ ניישן, אבל כל זה התחיל מתוך צורך ומצוקה. אין הרבה שטחים לאגרונומיה, כוח אדם הוא יקר, היה צריך למצוא דרך בכל זאת להצמיח את הכלכלה. איפה שיש בעיות, איפה שיש צרות, יש גם הזדמנויות. אני חושב שכל הקולות שעלו היום הם חשובים. חלקם מדאיגים, לחלקם אין לנו תשובות, אבל כשאני מסתכל על כמה עשרות, מאות, אלפי שנות ידע יש כאן, על כמה רצון יש כאן, על כמה כולנו מוטרדים מאותם דברים, אז אני גם נשאר מאוד אופטימי לגבי העניין הזה. אז תודה על ההשתתפות ואולי מילות סיכום של דיוויד. כן, תודה. קודם כל אני מרגיש כמו שעכשיו אני אחרי בין של הסדרה הכי טובה בעיר. אני פשוט ישבתי פה ובניגוד ליעל שקיבלה הזמנה להצטרף, נרמז בעדינות כך, אולי לא, ואני כל כך שמח כי פשוט לשבת פה, אני חושב שזה היה פאנל מרתק, אני חושב שזה היה יום מרתק. Little did I know שהתחלנו ככה לחשוב ולדמיין, באמת, my best dream, לא הייתי מדמיין שזה יום כל כך עשיר. אז אני קודם כל ממש רוצה להגיד תודה לשותפים בכל הרמות ומכל הכיוונים. זה היה תענוג גם באמת לעבוד במרכז הישראלי התמכרויות. תודה להתגייסות גם מהשיקום, מהקופות של משרד הבריאות, של פאולה שהייתה פה קודם לכן, ואני חושב גם מאוד מאוד שמח שזה מצולם, בגלל שאני חושב שהחומרים וההרצאות האלה והדברים האלה הם יכולים לשמש אנשים בהמשך. אני looking forward to reruns כבר, ואז תודה רבה שכולם שהגיעו עד לכאן, שנשארו עד סוף היום, ומאחל לכולנו שהיום הזה יתרום במשהו לקידום התחום החשוב הזה, וגם תודה לקם מיוזר שנתן את נשמתו ועכשיו קיבל קצת שקט ועובד במשרדו, בטח כותב עוד איזה מאמר או שניים, ואז תודה רבה, להתראות ביום טוב.